choses correspond, il n'y a pas de... So this morning, we all heard fascinating talks, mainly concentrated around instrumentation. And this afternoon, we are going to see the side of the applications. It's a great pleasure for me to introduce the first talk, given by Stéphanie Durand, about 30 years of global tomography, and it seems to be the mantle strengths. So, let's listen to Stéphanie. Thank you. Good afternoon, everybody, and thank you to the organizer for the invitation. I would like to start mentioning that I realized this morning that I actually was not born when Geoscope was deployed, so I'm not the best to talk about the evolution since Geoscope, and I was also still a naive child when the first global tomographic model was produced. So I gave this title 30 years of global tomography, but I have to acknowledge that I was more sensitive to the last 20 years. So there will be a little of bias in my presentation. And secondly, I also realized when I gave this title that it was not obvious what I meant by mental drapes. And so I wanted to start by explaining the analogy I meant to do. So the drapes is, you know, when you put a fabric on an object, you will have this typical folds, and it's a very good exercise for drawers to try to reveal the complexity of the drapes. And you need to reveal the various amplitudes, scales, and the texture of the fabric. And when it is very well achieved, you can even guess what is the structure that is hidden by the drapes. And I thought that our work as tomographer is a bit the same. So we know that the mantle is very complex from, for instance, thermochemical convection simulation. And so you have various scales, various kind of heterogeneity, thermals, chemical, and we want to reveal this complexity using tomography and seismic waves. And so the image on the right is actually not a result of photography. I just played around with PowerPoint tools, but I found it could highlight the problems we face when we do tomography, like sometimes we lose the continuity of the structure, or we have some artifacts, and so that's all the challenges, I mean part of the challenges we are facing when we do tomography. So now, in 20 minutes I don't have time to make a review of 30 years of global tomography, so I have to make some choice, and I will just remind some basic ideas of how we do global tomography. I wanted to mention some results that are, I think, now accepted in the community, made on global tomography, and I also wanted to say a word on the challenges we are facing and maybe opportunities for the future. So, as we all know, we use a seismic wave to sample the deep Earth and the Earth mantle. So it was rapidly shown that at first order, the Earth is spherically symmetric, but this is a simplified version of the Earth, and actually the mantle is not homogeneous. We know that it is. There are heterogeneities, so actually the simulation I showed before, the geodynamical simulation, showed very well that we expect heterogeneities, but there are some other evidences here. Are just some examples. We have slabs injected at subduction zone into the mantle. We know from geochemistry that there are some reservoirs in the mantle that has been preserved through time, even if there is a mantle convection. So we want to do a better job than a homogeneous model, and this is done with a tomography principle. The idea is you start from a hypothesis, and you do some prediction, and then you compare two observations. And observation has already, there are many observations you can do. You can make with seismology, so you can measure travel time, you can use the waveform. There are many kind of observation. And what you do is that you compare then your prediction to this observation, and like that, when there is a mismatch, you can improve your model
And actually, when you do this exercise with enough arrays and cross-crossing arrays, with a good coverage, you can actually constrain quite well the size and the amplitude of these velocity anomalies. So you end up with a 3D model of seismic velocities that you are all familiar with, like the example here. So when you do the tomographic inversion, it's an inversion. So you start from data and you want to recover the model that could explain this data. So what I really want to emphasize here is the data. And if you don't have data, there is no inverse problem, and I will emphasize a bit later on that. And also, if you want to solve the inverse problem, you actually need to know how to solve the forward problem. So it's to have an idea of the G function that is on the top of the slide. And so for that, there are some assumptions, and we will see that it can make some complexity of the model. So without going too much into the details, here from my point of view, is the 4 ingredients that are extremely important when you do tomography. And as I just said before, the seismic data for me are the most important ones. You are all familiar with seismic data, and I guess we all have our favorite waves, but there are normal modes, surface waves, body waves, and you usually choose the one you need to image the structure you want. As I said before, we need a theory because we need to be able to solve the forward problem to do the inversion. And so this comes with some assumptions and limitations. And finally, last but not least, there is the parametrization, which is how you are going to describe your function on the sphere, so basically cells or continuous function. And this comes also with limitation at the end. And you choose the parameter you want to invert for. So velocity is very popular, but we also, of course, with seismic wave, we are also sensitive to anisotropy, attenuation, so there are different versions of tomography. And the regularization, the damping parameter, I will detail a bit later this parameter, because it's also a big button that we can tune with when we do tomography. So I will not detail the seismic data because I saw here everybody is very familiar with that. But since it is the 40th anniversary of Geoscope, I wanted to of course emphasize that if global tomography exists, it's because this kind of global network has been deployed. So starting with the Geoscope in 1982. And you see here, it's a graph. I just downloaded the list of stations, so it's maybe not the exact curve, but that's what was available. And you see the explosion of the number of stations, and that's really made possible the tomography that we have today with the resolution we reach today. And with lastly, this very dense network that are so yet temporary, but also very useful to constrain the big model. I will just skip that, but I prefer to here come back on this damping parameter I mentioned before, just to explain why we need that. So basically, the problem we are trying to solve when we do global tomography is non-unique. The solution is non-unique. It is underdetermined. We have too few data, even if we have a lot, to constrain all the parameters we want to constrain. And this means that if we want the algorithm to find a solution, we need to kind of help it. And so one way to do that is to start from an a priori model. And so here it's a toy example of the true model, and you start from a homogeneous model, for instance. And you try to recover the truths, of course. And you see that you have a correlation between how the model you will retrieve will explain your data and the damping parameters. Actually, the damping should be the error should be reversed. But the message here is that if you damp a lot, the damping is the parameter that says how far from the a priori model you allow your algorithm to go. So when you damp a lot your model, you will stay as close to the a priori, but you will explain less your data. And when you
free a bit the damping, you allow your algorithm to put lots of heterogeneity, sometimes too much. If you go too far in this, you start to have artifacts because you will put stronger heterogeneity at some point, but that will have to be compensated with opposite sign structure if it's not well constrained. So what we try to do actually is to find a good compromise between these two extremes, and generally you want to be in this curve in the corner where you explain well your data and you don't have this too heterogeneous model. So this being said, just now wanted to cite some results about tomography that I guess now are well accepted into the community. I'm sorry I didn't put the figure, but of course one of in the very first global tomographic model, Geoscope played a big role, but here the figure I will show are more recent and, as I said, are more from the 2,000 years. Here are these results, the observation of the oceanic lithosphere made from global tomography, where you see very well if you make an average of the velocity, the shear velocity with the age of the oceanic plate, you see very well the thickening of the lithosphere with the age, and the black line is what is predicted by half-complete space model. So you see we explain very well what we observe. So this is a very nice observation, and then we can also measure the azimuthal anisotropy. So here the red bars tells you in which direction the seismic waves are propagating in the fast direction. And you can compare that with the absolute plate motion. And when you do that, what you can see in the curve on the bottom right is that you see an alignment of this anisotropy with the APM, so absolute plate motion, for fast-moving plates, so basically for plates moving faster than 4 centimeters per year. And the interpretation of that is that you have an alignment of anisotropic olivine crystals with the plate motion under fast-moving plates. There are also cratons, so we can see them already on the map at 150 with this very fast blue region under the continent, and these are the old continental region that have been preserved through time. They are really brilliant, and here is an estimation of the thickness, so they can reach 200-250 kilometers thick, and that's also something that is now well accepted. This I can go fast because I guess everybody has these images of subducting, what is interpreted as subducting slabs going into the mantle and stagnating or not at the transition zone. What I would like to say here is that actually in the last years it has been also observed that it's not simply at the transition zone that we might see the slabs stagnating, but maybe below, down to 1,000 kilometer depth. And that's something that has been observed in different tomographic models here. What is shown at the top is the autocorrelogram of a tomographic model. It means you take the tomographic model at one depth and you correlate with itself at different depths. So on the diagonal you have a perfect correlation, of course, because you autocorrelate the same depth, and then you have with different depths. And what is seen on the SAMU-CP and SAMU-2 is that you have a decorrelation level at around 1,000 kilometer depth, so where you have the bluish, greenish colors. And this is not seen in the two other models where this decorrelation level is more at 660. But this has been reported, and geodynamics is trying to explain this, and actually now there is the assumption that it could be due to a decrease of viscosity in this depth range to 60,000 kilometer depth, which could explain maybe a bit this observation. This is more also well known.
So these are images I picked for mantle plumes, or at least what is imported as being the trace of mantle plumes. So Montelier et al. Is maybe the first image, from what I know, of a plume. And this one is Minsker-Gelen, but we have more recent results of French and Romanovich, where you see this low velocity anomaly starting from the CMB and going up to the surface, right beneath the hotspot volcanoes. And on the last one is a recent image of the La Réunion plume from the RAM project, where you see it can be more complicated. And the interpretation of this is, I guess, is still under discussion with geodynamicists. And here is also very well accepted, the LLSVPs. I think it was one of the first features that was already observed in the first tomographic model. So these low velocity, shear velocity provinces under Pacific and Africa. And the pink circles are the hotspot, and you see that they kind of gather around this LLSVP, so they are maybe anchored at this around these LLSVPs. But what they are made of, or what they are, is still a big debate. So here is maybe a summary figure of comparison of all these tomographic models. The left column is where the model agrees on the high velocity, and the right column is where they agree on the low velocity. And you see that when you do that, so it's a summary from 14 tomographic model. So you see the cratons, everybody agrees at least on that. At 600 km depth, you see more the slabs, or some slabs at least. And you can follow them, for some of them, down to 1500 km depth. And at the CMB, you see that the fast velocity anomalies are around these LLSVPs. And for the slow region, so at 100 km depth, you see that it is correlated with the ridges. It's more difficult to understand the structure in the mid-mantle. And the tomographic model do not really agree on everything. But you see that there are, the improvement of the tomographic model is tremendous. And again, it's thanks to the explosion of the data that are available, and also, of course, the computational power that has significantly increased. So I have here focused only on the shear velocity tomographic model. Of course, there are also models in P velocities that have also improved a lot through time and have reached a similar resolution, but I don't have a figure for the comparison. So this improvement has been really impressive. But there are, I think, still challenges that we are facing in global tomography, and that are definitely needed. When we have just velocity information, when we have BPVS, we can try to make an interpretation on the origin of this velocity anomaly. But if we want to push the interpretation further, we need more parameters. So radial anisotropy is one parameter that would be very interesting to constrain, because it can give us some information about deformation or flow in the mantle. Here is the xi parameter. So here is a summary figure of the xi parameter, which is the ratio between the horizontal shear velocity and the vertical shear velocity. And what you see is that here we have 9 models, and they are really significantly different. It's a postdoc in Lyon who made this figure, Alistair Boyce, and I must be honest, and we were kind of scared when we see that. I didn't know it was that the difference were that strong between the models, so we still need to understand why. And one parameter that is also very interesting and to constrain is attenuation. So attenuation is the fact that seismic waves are losing energy as they propagate, mainly because, so it's not all of that, but part of this attenuation is due to the medium that is dissipating this seismic energy. And we measure that in terms of quality factor. It's the big Q. And the quality factors, if it's big, means that the medium has a good quality as a transmitter, so you don't lose too much energy. But if this Q is small, it's a bad propagator, so you lose a lot of energy.
So there are tomographic models of this Q factor, and here is a summary picture of some of them. What you can see is that, again, they don't agree very well between each other. They only exist for the upper mantle, so we still need to extend to the lower mantle. While attenuation is a key parameter, because, for instance, when you have a small slow velocity region, it could be due to an increase of the iron content or an increase of temperature, for instance. And with velocity alone, you cannot really distinguish between these two effects. And with attenuation, because these two, velocity and attenuation, don't have the same sensitivity to thermal anomalies or chemical anomalies, you can try to distinguish between these two hypotheses. So that would be great if we can improve the imaging of attenuation. I don't have a slide, but I could definitely say the same for the density structure, for which we also don't have any consensus on the density structure. And in that context, I find it very interesting to have this initiative in the community, so it's led by Ved Lekic and Monique Raj, to build this 3D reference model. So yes, we have reached the point where maybe we could agree together on a reference data set and on a reference 3D model. So it's a hard work, and Raj Monique is trying to gather the data. So for the surface wave is done, they have published and they succeeded to get a data set, and now they are trying to gather body wave, I think, and at some point from that there will be a reference, 3D reference source model. It's interesting because it can be helpful to start from a 3D reference model than to start with the usual 1D model when we do tomography, or it can give you a better a priori model for a later inversion. So, and I just wanted also to mention that there has been a big effort also of the tomographer community to make this model available, and IRIS ENC is a project that where all the Earth models are gathered. So as soon as you publish it, you can send it to IRIS, and they will make it available with the same format for all the models. So it's simplified the plotting afterward. And also there are some other initiatives to try to provide to the community tools to help for the visualization of this model. So Tomopy is a Python application and interface that I developed myself, and Submachine is from the Oxford group. It's more a web application, but where you can also play and with the models and just plot them and do some statistics also. I wanted to finish on some maybe opportunities for the future in global tomography. There are not all of them. Maybe here again I am biased by my own research, but I found interesting from since 20 years that there is this development of ambient seismic noise cross-correlation, where they have shown that by cross-correlating the noise recorded at two stations, you can get the green function. So you can be in a situation where your station is like a virtual source and recorded at the other station. And this is very nice because you can have a new coverage of the mantle because you use only station. And there are actually regions of the mantle that could maybe easily covered by this kind of data. But I know that it's also difficult to produce this kind of data, but it could be a good opportunity for tomography. I also mentioned here rotational sensors that have been developed, which now can record the rotational motion after an earthquake. And here are just some examples where, so you have, I think, in black the rotational signal, and you see that we are able to compare to a usual translational sensor, and you see that we see body waves. So we still need to understand these recordings, but that's also maybe a good opportunity for tomography in the future to have new data and to constrain the mantle structure. There are other data, I cannot mention everything here, but so just to say that there is many things to be done in the future.
The last point is more a methodological development, but we could also try to improve the way we make the inversion. There is a Bayesian approach that allows to explore all the models, but it's very expensive, so at the moment it's not really feasible to do that at the global scale, but maybe in some years it will be. So I just would like to conclude by acknowledging that Geoscope was definitely a starting point to make global tomography, even so I was very young and I did not see that. And but definitely today our job is made easier because all these projects have started, and I hope it will of course continue in the future. Thank you. Thank you very much. We have time for questions. Hello. Your difference in models that you showed and this ray density plot sort of brings up the question of how much work has been done in characterizing errors in the models, and especially with regard to the spatial errors that might be different across the globe because of uneven station coverage, and do you think we might use some of that type of analysis to actually drive the case for where we might install new global stations? Yes, very good point. So tomographers like to avoid to talk about uncertainties, but that's why Bayesian approach actually will solve a bit this problem, because it's unable to take into account these uncertainties. There are two problems. It depends the way you do your tomography. But if you want to have the uncertainties, you need to compute the a posteriori error matrix. And this is expensive, and you don't always do that. And even when you have it, it's difficult to represent it or to exploit it. So we could give some range of uncertainty from that, but it would be difficult to really to make it meaningful, maybe. And for the spatial uncertainty, so we always look, we still try to account for that doing synthetic tests, basically, where we check if our ray coverage allows to recover the kind of heterogeneities we are seeing. But it's true that it's more qualitative than quantitative, I would say, at the moment. And that's really something that should be worked in the future. There's another question. Okay, thank you for your presentation. My question is also about Bayesian approach. Actually, I find that this comparison of different models is kind of first iteration of this. Yes, where you take, for example, 16 different models, and it's some kind of a posteriori estimation. So I agree that this is maybe not feasible to do a full uncertainty estimation, but maybe this idea to check some particular interesting features, if they are persistent or not in the models, can this be done in feasible future with this Bayesian approach? Yeah, it's a good point how you say it. I guess it could be a first step to try to go in that direction. I'm not a specialist of Bayesian approach, so I'm sorry I won't be able to tell you more. But if maybe somebody has something to say, or We can discuss that later. We have to move on now, looking at the clock. Our next speaker is going to talk about normal modes of the Earth, and he's going to show us some selected observational aspects. Rudi Wittmer-Smith, please, the floor is yours. Hello everybody. I like a challenge to talk about normal modes in just 15 minutes. It's a field that started in 1960, so it's 42 years ago, 62 years ago. And upfront I want to acknowledge my colleagues from the Black Forest Observatory in Barberton, and who is not here, but they send regards to all of Geoscope, very heartfelt regards, and he's well and doing research every day. He just came out with COVID, and Thomas Vorbeger, many ideas
in the later part of the talk I've developed together with them. Yes, so normal modes. What is the promise of normal modes? And while, as we've seen in the previous talk, travel time tomography can perfectly image velocity heterogeneity in the Earth and velocity distribution on a 1D on a spherical average scale. Normal modes have the potential to illuminate density, and this is going to be what I'm focused in this talk, and how does, after 62 years of normal mode seismology, what is the state of knowledge in terms of density structure? And one paper, and let's see, that's the first two parts, and then I go and look at what is the path forward, yes, because not all is perfect in terms of imaging density structure. A paper that has very well summarized the state of 1D density structure is the one by Masters and Govins in PETB in 2003, where they did a classical backoscaler type resolution analysis. And on the left you see an overview of the data that they used. They use all the degenerate frequency up to 10 millihertz. So the lower half of this dispersion diagram. And on the right you see resolution kernels. And when you do backoscaler inverse resolution analysis, then you can choose an error with which you want to know a certain property, and it gives you back a width, an averaging width over which you have to average to get this kind of error. So if you want a small error, you have to average over a large volume, and if you want, if you can settle with a large error, then you can make very narrow averages. And the plot on the right shows these averaging kernels for different depth. And the three parameters in this resolution analysis are P wave velocity, S wave velocity, and density. And P and S wave velocity kernels are straight line, flat. The normal mode data has been it has been concentrated in narrow kernels. So these kernels for different depths are narrows near the surface. We have most mode data sensing the top layers in the mantle. And then as you go deeper down and into the inner core even, then these kernels get wider. So these kernels and the errors that we can play with there are good enough to answer important questions in Earth structure, like the density jump at the inner core boundary, or is the D double prime is associated with the density heterogeneity or not. So this, I think this is quite a good state for 1D spherical symmetric density structure. I said they use the data up to 10 millihertz. The colored dots in the dispersion diagram between 10 and 20 millihertz, I've obtained those with so-called multiple stripping, a linear technique to estimate multiple resonance functions from observed spectra. And the purpose of showing this here is just to say that there's plenty of signal up there in the band between 10 and 20 millihertz. And if you want to improve on the density resolution in 1D, we have to add those modes at higher frequencies. They have short radial wavelengths. If you add those, if you build linear averages of those mode kernels, you can get narrow averages. That's the way forward. However, to isolate those modes, it's quite a challenge, theoretically, and also in terms of data coverage of the globe. So you have to live with the fact currently that there's large bias in this data set, and so I only plot the symbols because I detected the mode, but I don't trust these values because I have no clue or no handle on how large the bias is on these frequency estimates in the dispersion diagrams above 10 millihertz. Okay. This problem of one problem that you have in a heterogeneous Earth is that modes couple, and in a thesis submitted this year by Simon Schneider at Utrecht, he looked at the radial mode overtones which go down into the inner core, and he used different theories. That's also an important point from the last talk. You have to
have the right theory, and theories have evolved and gotten more elaborate recently to do these measurements. And you see you have a different systematic bias between the red and the black dots. Either in one case you don't include multiple coupling, and in the other case you do include it. And this is a picture from Simon up to 10 millihertz. And if you look on the far right, you see that I was actually able to isolate radial modes up to 20 millihertz. So a mode like 21 S0, the 21st overtone of the radial mode, it is going right down into the inner core. That's well, a clear signal, and I'm very enthusiastic, very positive that sooner or later this mode will be able to measure the degenerate frequency and be able to account for coupling with nearby modes. If you look at other resonant spectra of these multiple strips, they're called, of these modes, you see that there's multiple peaks, and this is exactly the issue. You have nearby modes with which these radial modes couple, and this leads to bias, and you don't want to have bias data in your inversions. Okay. Another view on the data, so just for the path forward, these mode branches in the dispersion diagram, they extend out to 18 millihertz at least, some up to 20 millihertz, and I've only shown here all the multiplets for the 7th overtone and the 23rd overtone, the 7th overtone on the left, plotted relative to the predicted frequency of CREM. So this multiplet stripping, which is the most simple way of isolating mode, works all the way up to the highest frequencies, and we see a little deviation away from CREM. The zero line should be CREM, where all the spectra align. But it's hard to say whether we have a bias in this data set due to uneven distribution of quakes and uneven distribution of stations, or whether this is a real deviation that the Earth is actually, average Earth is slightly different from what CREM is telling us here. The same on the right with the 23rd overtone. So there are modes close to 20 millihertz which we can isolate. We have a clean resonance function. And the signal is there, it's just waiting to be analyzed. We definitely have to go with the theory to include all the modes that couple in there. And there are very many modes coupling there. Okay. Let's go to 3D. With 3D density, it has already been mentioned in the previous talk. There is an ongoing debate, to say it mildly, if the data, the normal mode data, can or cannot have enough signal, it can resolve density heterogeneities independent of P and S wave velocity heterogeneities. There's one publication in Science in 1999 where this was advocated that it's possible, and Barbara and Guy Masters shortly thereafter countered and put a big question mark behind these models of 3D density. And from a theoretical point of view, Rafi and co-authors looked at the influence of using a simple theory of isolated modes versus wideband coupling, and they find that unless you do wideband coupling, your signal from 3D density is you will lose the signal from 3D density in the theoretical inaccuracies. So the signal from 3D density is as large as the difference between uncoupled and wideband coupled synthetic seismograms. So there is, I guess if I have to summarize this state, the signal is very close to the limit of detectability, and we definitely need wideband coupling. Now, I'm not an expert in wideband coupling, and that's very demanding computationally and theoretically as well. And I still, in the work at the Black Forest Observatory, we still think about a lot about the path forward. And
this point was the signal is at the limit of detectability. Well, how can you improve the signal-to-noise ratio? And that's where these three bottom questions come from. Do we need different sensors? Do we need better seismometers? And can we better understand where the noise comes from in our seismic data and reduce that? And this is the point I want to elaborate in the rest of the talk. Different sensors, yes, at the very low frequency end, there are sensors which are better than seismometers, and superconducting gravimeters actually have an edge over STS-1 seismometers. They don't have an edge in price, but certainly they have an edge in performance. Below 1 millihertz, they outperform STS-1 vertical component seismometers when you apply an atmospheric pressure correction. And here we have the multi-taper spectra of the mode 0S2, and you really have plenty of signal to get a very precise estimate of the spectra here. So that's wonderful. Wavelength of 0S2 is very large, 20,000 kilometers. We don't need a dense network for 0S2, and I think the global network of superconducting gravimeters is just fine to address these modes here. So I wouldn't propose Geoscope to get an SG gravimeter. Different sensors. Here I look at the strain meter. You've heard lots of complaints already about how much noisier horizontal components are relative to vertical components. Now, strain meters also sense horizontal motions, differential horizontal motions, but they don't suffer from tilt. And so here is an image of the displacement field of the McQuarrie-Rice event. First time I saw 0T2 in the data, and you saw the animation. And on the right, you see at the bottom the Streckheisen STS-1 seismometers, and I have to say these are some of the finest horizontal recordings in the GSM. And still, you don't see 0T2 in there. However, in the strain above, you see 0T2, you also see 2S1, and the one thing I would like to point out here is that this is the only recording where I see splitting of toroidal modes in a single spectrum. So that the strain meters have actually managed this feat. But as soon as you go to higher frequencies, 1 hertz and above, strain meters no longer compete with seismometers, so I don't think we should deploy a large array of strain meters globally, though that's my view right now. Vertical components, there is, if you compare the different STS-6A, the Trillium 360, and the STS-1 in a Hubble test, and they're almost, and at the quiet side, they almost perform equally well. It's just in this minimum around 3 millihertz, where you can see that actually the STS-1, and this was done in 2020, in a large Hubble test at the Black Forest Observatory, we still see that the vertical component STS-1 has lower self-noise. The PSD of these 4 days of data is just lower. These little circles indicate the PSD of the STS-1. Everywhere else, you would say, without doing any pressure correction, these are raw data spectra. The instruments are comparable, and you don't lose much. However, if you try to apply pressure correction, you find that the STS-1 is still, it works better, this pressure correction, than for other sensors. So self-noise is closer to ambient noise for STS-6s, Trillium seismometers than for the STS-1. So there's a little bit to be gained if we had instruments like the STS-1 for the future. Then, do we need better insulation techniques? And this is an experiment we did at BFO with lots of support from Albuquerque, from Adam Ringler, who came with a technician. And he helped us drill a 1.60 meter deep hole, deep in the mine, 150 meters below the surface. This is the lower left sketch, where we have installed a post hole. And
up to that point, I was convinced that we have very good and very low noise horizontal component seismometers, the STS1 and the STS2, which I sketched on the right. And then you install the post holes, the STS6 is the post hole, and you drop another 7 decibels on the north-south component, at least 3 or 4 decibels on the east-west component. So this really surprised me, and I think there's a number. When you go from one installation to the other, you change at least 3 things. I think the seismometers are equally very close in quality, equally good horizontal, certainly. But one thing that we did not only go to the post hole, but we placed the post hole on the symmetry axis of the tunnel in which this is installed, and going away from the walls on the side and going right in the middle where the symmetry axis is, I think is largely responsible for this difference between horizontal noise spectra from wall seismometers and post hole seismometers. So it's something to take along for other installations. If you have a choice, definitely suggest going into a symmetry point to sense the least amount of cavity effects, as they are called. Do we need better shielding? Now this is an experiment that was triggered by an observation of an eclipse on the surface of Mars. So I am fortunate to be a member of the Inside Science team, and when we got the data down from the Phobos eclipse, when we knew that there would be an eclipse, and we were puzzled certainly, and intrigued by the data, and that eclipse on Phobos takes 28 to 30 seconds. That's a very rapid event, and Phobos flies really low, and so you just imagine you turn off the light for 30 seconds, and you get the tilt signal, which you see at the top left, the seismometer tilted away from the lander, and this tilt started within about 7-8 seconds of the onset of the eclipse. Or it was only transit, the sun didn't get fully eclipsed. And I have recalled that my colleague at BFO, Walter Zurn, did experiments of thermalisticity experiments in the mine. And then the next day after this science team meeting where we got this data, I was in the mine experimenting with a 100-watt light bulb and an STS2 seismometer. And I was just trying to understand, is turning on a light bulb next to a perfectly shielded STS2 seismometer on a pier, and I maintain that the DBE seismometer on Mars is a perfectly thermally shielded seismometer. It has a thermal time constant of close to 3 hours. So how would that go on Earth? And I was really surprised that indeed, if you turn on the light, either the light bulb on the pier or the light bulb on the ceiling, you can see a tilt response within 10 seconds. And this seismometer that's on the image is rather poorly insulated. I added more styrofoam insulation and to protect the seismometer from direct irradiation. So it's all through the heating of the top 1 millimeter of the pier, or the top 1 millimeter of the regolith on Mars, and its contraction or expansion due to the missing heat on Mars and the input of heat on the pier, that the seismometer starts tilting. And what I learned from this is that it's maybe worthwhile to think one more time about shielding, not only of seismometers, and thermal shielding is certainly important, but also shielding of the pillar on which these instruments are installed, because of this thermoelastic effect. And then the point about better understanding pressure-induced horizontal acceleration noise. I mean, the atmosphere is a complex beast, but you can try to start with very simplistic models of plane waves propagated through the atmosphere. And here I've drawn a pressure wave in the upper diagram on the left, and below the response of a half space, and in this half space is a seismometer vault. And if you look at the lower left picture, pressure is maximum, the surface gets indented,
And if you apply pressure to a half space and you have a cavity in there, then the floor warps upwards, the ceiling warps downwards, and if you have a seismometer on the left and on the right of this cavity, it will tilt away, and they will tilt in opposite directions. And it's just what you see in the north-south panel on the right, that we have two seismometers in our seismometer vault, and the signals are almost perfectly flipped. Simply because they stand on opposite side of a vault, and at the bottom trace you have a pressure wave propagating over the Black Forest Observatory in the bottom trace. Then if you have a gradient in pressure across the Black Forest Observatory, regional pressure gradient, then the whole cavity, the whole mountain tilts, and also the chamber within the mountain, and both instruments see the same kind of tilt. And this tilt is in 90 degrees out of phase with the pressure signal, whereas on the bottom left, first the deformation of the cavity, there the tilting is in phase with the pressure. So you have two responses, one where the tilting is in phase with the pressure, and one where the tilting is 90 degrees out of phase. And it goes on as you move on to this pressure cycle. And so we come up with this model of trying to model the horizontal acceleration, AH, as a linear combination of two pressure signals, the scale version of the direct pressure measured above the vault, and a second scale version of the Hilbert transform, which is 90 degrees out of phase with the pressure. And with that, and this is work in progress, there's one publication mentioned at the bottom. We try to come up with better ways of removing this really large signal that you see on the right in our horizontal components. So these are where we go with our concepts to try to improve on the observational side of. I said in the second position where the whole chamber is tilted, you need a gradient. Typically at the seismic observatories we only have one barometer, and so one obvious thing to do is to take a MEMS barometer, develop a known data logger for that, and in Erhard's addition, do it yourself and in the lab. So I stuck this together. And we deployed 20 of these MEMS barometers around the Black Forest Observatory. Right, you see the traces. When a cold front passes, comes from France and moves westwards, moves eastward. And when you put this all together on a wave field plot, an animated wave field plot, and these are bandpass filtered barograms, then I show you just two snapshots, not the movie, but you see at the bottom left, you see the barogram, and the vertical bar shows the point in time for which the snapshot at the top is plotted. Early on, when this cold front moves across the observatory, you have coherent wave field, and you see a steady gradient across the wave field, across the array, from bottom left to top right. It should be very encouraging. Yes, we can capture the gradient with this array, but further down, the coherence breaks down, and I think the wind has picked up, and our barometers show complete incoherent signals. So it's a tough situation we're facing here. And this was a tiny array, 5 kilometer aperture, and I want to conclude with a look at the global array of barometers, because this is a talk on low remote. You see that from the Hungatonga event, the land waves propagating around the globe and traveling at least 4 times around the globe. And on some traces, you see that the waveforms basically don't change from wave packet to wave packet, they just get smaller. So you have basically no dispersion, and group velocity is equal to phase velocity. You have a velocity of like 330 meters per second, and you can predict what you get when you Fourier transform these traces. And to convince you that these are the normal modes of the atmosphere that you see in the lower right, I did twice the same analysis, one with a love wave seismogram from the Balani earthquake. You see periodic love waves which come back to your station every 2.5 hours, because they
travel around the globe with this, take these 2.5 hours, and the mode spacing, asymptotic mode spacing of fundamental toroidal modes is 1 over 2.5 hours or 111 microhertz, and this is a spacing that you see in the frequency plot below. If you go to the right, you keep the seismogram more or less. You just change the axis. The time axis is now 7 days long. The orbit takes 35 hours, 35.5 hours for one orbit around the globe. 1 over 35.5 hours is 7.8 microhertz. You do a honey taper and an FFT, and here you see the normal modes of the atmosphere of the Earth excited by Hunga Tonga and recorded at Tamanrasset in this case. So, well done, Geoscope. Nice barometry. And with that, I would like to conclude. Yes. 1C density, we are in very good shape with 3D density. This is where we have to work on in the future, because this for the geodynamics, it's absolutely essential to know 3D density. It drives anti-convection. And yes, we need to improve observations. I've sketched a few paths forward, and on the theoretical side, we definitely need to implement wideband coupling to get better 3D density. And Geoscope has made a very essential contribution to the data set, which is at the bottom of all these observations. A French seismometer is currently operating on the surface of Mars, and I don't see why Geoscope should not expand beyond the Earth in the decades to come. Thank you, Geoscope. Thank you, Rudy. We have time for a very short question. About attenuation, and I was just wondering if you think getting a 3D attenuation model of the lower mantle is probably very important too, and I was wondering if you think that there is a potential with nanorobots to construct the 3D attenuation in the lower. Yes. There's a chance, but it's Barbara should answer this, yes. No. You have worked a lot on attenuation, yes. It's also a challenge, yes. There are some theses right now at Utrecht on that subject. Yes. Yes, quite a few. I have a question. Okay, very quick question, Barbara, So, and then we change it. also about density, 3D density. There is now a new technique based on using tides, Yes. which has just added fuel to the controversy about whether the LSVPs are denser or lighter. What do you think of that? I didn't follow it that closely, yes. No, I will not comment on this one. Okay, thank you very much. That was a very short reply. Now we are going into the core. 40 years of core studies for broadband data by Annie Souriau and Marie Calvé, and I see the talk is going to be given by Anita. Thank you. So, I show you the core as we represented in the 19th century. The core as it was 40 years ago, and the core now. So, I will mostly comment the difference between these two images. And in fact, the difference mostly comes from the availability of broadband data with a worldwide distribution. I will not explain in detail how we obtain this model because it would take a long time, but just what I would like to do is first to present the model and then to give to show some reports
which illustrates this feature of these models, or some of them which even reveal some feature of these models. So, here is the core as it is, well, roughly it's the core as it is described now. There is core mantle boundary and inner core boundary, which both are considered as first order discontinuities. The liquid core, which is in fact it's molten iron but not pure. It includes light elements, mostly sulfur and oxygen. It has a low viscosity, like more or less the viscosity of water at the ambient temperature. And because of that, it is well mixed, so it is homogeneous, except a basal layer which is denser. Now, the solid inner core, it formed from the crystallization of the liquid core, so it is rather long, probably less than 1 gigabit. It is considered as almost pure iron, so that it's depleted in light elements, and during crystallization the light elements go away. It is globally anisotropic, with a fast axis parallel to Earth's rotation axis for velocities, and this axis is also an axis of high attenuation. The attenuation, the anisotropy is different in the center, it's what we call the innermost inner core. Also, the anisotropy is different in the external part of the core, it's very low. So often this layer is considered as isotropic. And finally, not finally, but almost finally, there is a dichotomy between western and eastern hemisphere. These two hemispheres do not have the same structure. And concerning attenuation and velocity, the variations are in opposite sign compared to the mantle. So what are the tools we have? First, the normal modes Rudy was speaking about. What is interesting for the core is that the normal modes give access to the globality of the core, and they detect the shear velocity, which is really difficult to see with body waves. So, in particular modes, it is evident that the inner core is rigid. Also, they allow to reach the density of the liquid core, and it's a strong, they give strong arguments in favor of the fact that light elements must be included in the liquid core. Okay, I show you here 3 modes, and you see the sensitivity to the density to the left, to the P and S velocity to the right, and to this that these modes, which are selected because they are core modes, have energy. For example, this one is the density in the inner core, that one P velocity in the inner core. And I will later come back to this model. Body waves, we have a lot of body waves, which are transmitted, reflected above the discontinuities, reflected below the discontinuities. Some of them turn in the upper part of the liquid core, some of them in the base of the liquid core, some of them in the inner core. And usually, because the core is hidden by the mantle, it is usually we use comparison between a wave which turns in the inner core, for example, and a wave which turns inside the liquid core. Well, most of the studies use rather simple approaches using travel times, amplitudes, really classical things. Okay, so scattered waves, there are of course also body waves, but because they do not follow the ballistic propagation, they are not modeled in the same way. Usually they are modeled as with equation of diffusion,
and they give information about the texture, in particular of the inner core. Okay, now I will show, as I told you, some records which illustrate all these features. I'll start with the core mantle boundary and the liquid core. And here is a beautiful figure from my colleague from Potsdam, where you see on the left this path, PK, IKP in green, and the path in red, where you just add 4 legs inside the liquid core and 4 reflections beneath the core mantle boundary. If you observe the records, so for the single wave and for the 5 PK, 5 KP, you observe that you still see the wave. So it has not been strongly attenuated. But what you see also is in this record of Black Forest is a shape similarity between PKP and P5K. And this demonstrates, this simple observation demonstrates many things. First, that the liquid has a high quality factor. You are still able to see the wave after a long pass. Then, it's not strong lateral heterogeneity inside the liquid core, else you would lose the phase. Then, concerning the core mantle boundary, it shows you that it is a first order discontinuity, else you will have reverberation and change the shape of the wave. It shows you that the reflection coefficient is high, else you would lose the phase. And finally, it tells you that there is no strong topography at the core mantle boundary, else you will also distort the phase. So you see that a simple observation contains in fact a lot of information. Now looking at the base of the liquid core, I told you the significance here, we will consider this path here, PKP-BC, which corresponds to a wave which samples the base of the liquid core. This wave is well observed here. It's a very clear wave, but which is observed only in a rather short interval of distance. Looking at the time arrival at this wave compared to Prum is here, and here you see that at some distance, this wave departs significantly from Prum. Prum is an interesting model for that because it's a model which is built for following Adams-Williamson equation, which means that it's stable in stratification. If you take a piece of Prum and you displace it, it will stay where you put it. So it's a stable structure. This curve needs to have a decrease in P velocity. So you must depart from a stable stratification. And a decrease in P corresponds to an increase in density. So you clearly have a layer with an increase in density at the base of the liquid core. And this has important consequences because, as I told you, the inner core crystallizes from the liquid core. So if you have this layer at the base, it's kind of shield which prevents the exchanges between the liquid core and the inner core. So how to explain it? Possibly because there has been a refreezing of the inner core, and because the inner core was depleted in light elements, it gives a melt which is also depleted in light elements. Or another possibility is that this layer was pre-existing, I mean that it was a primordial structure which formed during the differentiation of the Earth at the very beginning when the Earth differentiated. So it's an interesting feature. Now the solid core. Again, I show you this mode, 13S2, which has energy here, P energy in the inner core. At the top is a record of this, of the Bolivian, excuse me,
Here you see a maximum at about 600 kilometers for P, which means that with an earthquake at 600 kilometer depth, it will well excite this node. So here is the record of the Bolivian earthquake from 1994, which was a big earthquake, recorded at the Arta Observatory at Djibouti. You see the 15 first hours, and the continuing of this record is vertical. And here, the same filtered around the frequency of 13 seconds. So you see you have a lot of signal, even 100 hours after the beginning of the earthquake. Here are the modes, here are the peak of 13S2 at different stations. And finally, here is a splitting function of this mode, not only for this earthquake, but for a stack of several earthquakes. And what is absolutely clear is that you have a latitudinal pattern, which has been interpreted as due to anisotropy inside the inner core. You have an anisotropy with a fast axis parallel to Earth's rotation axis. This is also clear from body waves. Here you have some records, which all correspond to the same epicentral distance, to the same region turning for the turning point, but which correspond to various orientations. Some are parallel to Earth's rotation axis, others are parallel to equatorial plane. And if you consider the different records, here the phase with the black dot is the phase inside the liquid, and the one with the red dot is inside the inner core. You observe that for paths parallel to Earth's rotation axis, the phase for the inner core arrives much earlier than if the path is parallel to equatorial plane. Also, you see that the amplitude ratio is much smaller. The amplitude ratio between PKPDF and PKPBC is much smaller for paths parallel to Earth's rotation axis. So you have a clear evidence of anisotropy, at least between this region which is inside the field. And we observe that the fast axis and the high attenuation axis are parallel, which is a correlation opposite to that which is observed in the mantle, where we have generally high velocities which correspond to a high quality factor. Okay. Now I will show this record and this record at different frequencies. Just to have an idea of the explanation of this anisotropy. Because when we think about this anisotropy, it could be due to a preferred orientation of crystals, but also it could be due, for example, to preferred orientation of fluid pockets. In any case, it's supposed to be related to a problem of texture. So if we consider these two records at different periods, here is the path parallel to the equatorial plane, and here the path parallel to the rotation axis at different frequencies. You observe here, for example, that the amplitude ratio between DF and BC is unchanged with frequency, and here that it collapses when the frequency increases. Here DF is multiplied by 10, and even so it's difficult to observe. So this is a strong argument in favor of an explanation by a texture inside the inner core. Okay, let's come to the velocity. This figure is due to my Japanese colleague Tanaka and Kunoguchi, where it's absolutely clear, it's travel time anomalies, that the eastern and western hemisphere are different, both for polar paths and for equatorial paths,
I think it doesn't need any comment, it's very clear. Just to notice, however, that the amplitude is not the same for equatorial path and polar path, but it clearly shows a dichotomy with an eastern hemisphere which is fast for polar path and slow for equatorial path, with the opposite, with slow for, sorry. Yes, so the eastern hemisphere, which is fast for polar path and slow for equatorial path, okay, and the opposite for the other hemisphere. How to, well, interpretation are still debated in fact. It could be due to, for example, different thickness of the isotropic layer, or to some disorientation of the crystals, or to different texture, which could be, for example, difficult to detect with waves which are parallel to the surface. But this has still to be modeled. Now we come to the isotropic layer, where we observe exactly the same thing. Looking at these two waves, which are one reflected, one transmitted at the inner core boundary, it's clear from this figure from Venn and Moon that the time difference here is larger than here. And as plotted in this figure by Kao and Romanovich, we again clearly see the dichotomy between eastern and western hemisphere, both for peak velocity and attenuation. It's hard to explain. It's hard to explain because we have the idea that, in particular for such deep structure, everything could be controlled by sphericity or by Earth rotation. And in fact, no. One of the possibilities is that there is a forcing of the crystallization at the surface of the inner core due to the thermal heterogeneities which are controlled by the core mantle boundary. So the core mantle boundary is thermally heterogeneous. It induces some currents inside the liquid core which force the crystallization to preferentially occur at some places. Another possibility is due to a mode of convection inside the inner core, which in fact results in a translation of the inner core, so that because the surface of the inner core is at the freezing point, you have permanently freezing in one side and crystallization on the other side. And this makes that the core is permanently moving. The origin could be possibly a thermal origin, but more likely a chemical origin. Finally, one slide about the scatters. Scatters are difficult to observe because they require to be stacked, in fact, on a small aperture array. So you see here, for example, at the top, a Central American earthquake recorded at Ivy Edison Array in Alaska. At the distance which is considered, the reflected wave, KKI, disappears. I mean, the reflection coefficient is close to 0. But nevertheless, you see a coda which is real, it's correspond to this. And this coda corresponds to waves which are scattered inside the inner core just after this arrival of PK with IK. What is interesting is that, for example, if you could compare these two pictures, you have stacks here for the same array in Alaska, and here for Yellowknife in Canada. Here you have a coda, which is like this spiral tail, which denotes that scatters must be rather deep. Here
you have an image which starts rather steeply before having again this tail. And the fact that you have energy rather steep here denotes that numerous scatters which are very close to the surface. So in two regions which are not extremely far from each other, Alaska and Canada, you see that you have texture inside the inner core which are not the same. So this certainly has to be investigated further, but as I told you, you need smaller aperture, so it's not extremely easy to do some systematic studies about that. Okay, to conclude, first, it's clear that there has been a great contribution of broadband data to the knowledge of the core, in particular Geoscope, with very interesting location of stations. That for core studies, there is still a promising future, because as I told you, there's many unsolved problems, in particular concerning the texture, concerning the anisotropy, and there is also a lot of work to do for the modeling, in particular this problem of hemisphericity. We hope to have, with new observational approaches, some new information about the core. But I hope, well, I should this PKP observed from the ambient noise, the group of phenomena, so it's rather promising. But first, it's important to continue to look at individual data. I hope I convinced you that in single records you have a lot of information which give a lot of new ideas. So, in addition, it's fun. So, really, it's important to continue to look at data. Also, it's, in my opinion, extremely important to continue to collect data and unstable networks. So, if you want to do some seismology which is independent, you need to have some stable instruments. Okay, that's all. Thank you very much, Andy. Is there a question? Yeah, Frédéric? In all these core studies, you always show rays. Yes. But what is the Fresnel zone of these things, and what can you expect actually to see with your waves? Well, the Fresnel zone, in particular in the inner core, is very large. It's, for example, for a PKP at 2-second period, the Fresnel zone is almost one-third of the radius of the inner core, so it's very large. In fact, right now we have not worked a lot, except a few papers with this, taking into account the Fresnel zone. We have mostly worked with differential travel times, which partly remove this problem, but not all, not completely. So I think there is still a lot of things to do with that. But it's difficult. It's difficult. What is difficult is to have really high frequencies, to have small Fresnel zones. Because if you have a Fresnel zone which is too large, it loses some interest. You see all the inner core at the same time, so it's not. Thank you. I would say seismology is like difficulty, and that is why we are where we are. I think we have to move on. Sorry, Jean. It is too late. Yeah, let's move on. We are already running late. Tina Thomas is going to talk about the structure of the D double triangle.
Okay, thank you very much, and thank you for the organizers to put together this really nice program. I was asked to talk on the structure of the D double prime region, and then Barbara said in the next line, but you only have 20 minutes. So that's of course quite difficult, because just as normal modes and so on, D double prime has been looked at for a long time. So we have the mantle and we have the core, and now we're going to the region between the mantle and core, the core mantle boundary, the D double prime region. And at this area we have an interaction between mantle and core through heat, mass, and momentum. But the Lomos mantle is really affected by the processes that we have in the mantle, but also by the mineralogy in the mantle, and I will come back to that later. So if we have processes in the mantle such as convection, and we have mantle mineralogy, for example, bridgemanite, which was used to be called perovskite and post-perovskite, then we have a boundary layer, and we will generate a large number of structures. And you can see here, for example, the large low seismic velocity provinces, ultra-low velocity zones, but also it might be the resting place of slabs and the starting place of plumes, and also there's a lot of scattering apparently in the low mantle. So it is a very heterogeneous region, and because there's far too much to talk about in 20 minutes, I will only focus on the D double prime reflector and the area below the reflector. So looking at the D double prime reflector, it was first observed, well, there was actually evidence for a difference in velocity structure already in the 60s, but then in 1983, Ley and Helmerger found observations, or found waves arriving between the S wave and the core reflection SCS. I have a picture up there of P and PCP, but it's the same for the S waves. And they went out to model this reflection with a layer on the far over there, with a layer about 300 kilometers above the core mantle boundary. And you could sort of reproduce that reflection that we see. Later, we looked at the same reflection with P waves, and you can see at the bottom there an example of the P wave. The data are aligned on the P wave, and what we have in there is the Greifenberg array and the German regional seismic network, and then a very large amplitude reflection that I call PDP, and then PCP, which is hardly visible. Quite often, we use arrays and networks to detect the seismic wave. We do this in often stacking a number of seismic recordings. And what I've shown there is we have an arriving waveform, the green wiggles there, and then if we stack along the blue or red lines, then we either add up the wiggles, as in the red case, in the red line case, or if we stack along one of those blue lines, we will have a much smaller signal. So using that, we can actually determine the angle of incidence that the wave has at the array, which also helps us to distinguish between different waves. So as you can see in the figure on the left, the P wave has an angle of incidence that is, well, if you look from the vertical, that is larger than the PCP wave that comes closer to the vertical. And PDP, the reflection of the D double prime layer, comes somewhere in the middle. So we can use the slowness or angle of incidence to differentiate between the different arrivals, and then we can start and search for those. What we usually do is we use the travel times between either the PCP and the PDP wave, or SCS and SDS wave, or the travel time between the P and the PDP, or S and SDS wave, to determine the depth of the reflector. But we can also use the amplitude of this reflection, which gives you an indication of the velocity contrast across the reflector, of course. Then you can look at polarity information of this reflection, and also waveform. The polarity determines or tells you something about whether it's velocity increase or velocity decrease, whereas complexity may be some sort of layering, for example.
And the last thing that people start using is the frequency content of these seismic waves, but that's a bit more difficult. But it would give you maybe an indication of the sharpness or the size of the reflector you see. So using all this information, or using especially the travel times, we have detected quite a number of reflections of the D-double-prime layer in several regions, and this is a compilation. There's lots of different studies in there. In green, there's the S-wave reflections, in blue, the P-wave reflections, and they're superimposed on these vote maps, which stack a number of tomographic models. And as you can see already, the vote maps are quite different. Also so we have the S-wave vote map on the left and the P-wave vote map on the right. But what you can see is that many of these reflections have been found in these high velocity regions. And I've actually stuck here the high velocities. So there's many more S-wave observations than P-wave observations currently. And these stars show areas where we really have looked for the double-prime reflections and we cannot find them. I have to say for that some of these have very short distance paths, so sources and receivers are very close, and the reflection coefficient for P-wave reflections is then very small. So possibly we can't see them because they're buried in noise. So you have to keep that in mind. So we seem to have reflections mostly in high velocity regions, but we also have some reflections in low velocity regions, especially there in the Pacific, but also in the Indian Ocean. Then when we look at this reflector in more detail using the travel times, then you can see that some of these reflectors or some areas seem to have very large topography. So up there is one in Eurasia, the reflector beneath Eurasia. On the other side is one beneath the Caribbean. Down here is also the Caribbean. And so apparently there's very large topography. And also in some regions a second reflector a little bit further towards the Command boundary has been detected, which seems to have less topography. So there's a number of publications that show that. There's actually also a publication that shows up to 4 reflectors in the Pacific, but they're possibly due to a different cause. The other thing that I find very interesting is that when you actually look at these reflections and you're trying to look at the amplitudes of the reflections compared to either the P wave or the PCP wave, you find a huge difference between them. So at the top there is something that I would call a normal PDP. Then the second one, the 17th December, is a very large reflection. And then the 12th of November 03, there's nothing. We can't find anything. So it might be buried in noise, but the distance between all these different ones is the same. So you have very similar distances, so you should really have the same reflection. And then at the bottom I've showed an SDS wave as well, so an S wave reflection. If we interpret this amplitude as a velocity contrast, then we usually find something like between 1% and 3%, but actually regionally there's some evidence for about 5% velocity contrast across the D-double-prime reflector. Smaller than 1%, I think, is probably often buried in noise and we might not be able to see. The other interesting thing is that P waves, they usually have smaller amplitudes than S waves, the P wave reflections than S wave reflections, which could contribute to the fewer P wave observations that we saw in the other field. But one other interesting thing is that sometimes the amplitude of the D-double-prime reflection seems to vary. Sometimes you have the amplitude, if you look at the bottom left figure, the amplitude, the PDP goes, not the amplitude, the polarity, PDP goes down and up, and PCP also goes down and up. So you have the same polarity of these two waves. And that would indicate for the PDP a velocity increase. But if you look at the figure above it, if you look at PDP, it's an up-down swing, whereas PCP is a down-upswing, and P is also a down-upswing. So it's the opposite polarity, so that would indicate a velocity decrease across the double prime.
Interestingly, the S wave doesn't seem to show that. This is, or seems to be only for P waves. And the question is, why would this be? It's very likely not a thermal cause, so maybe a cold slab or so, because then we would expect this for both waves to be exactly the same. That leads me to possible causes of the D double prime region. So we have a layer, a D double prime reflector, possibly a second reflector. We have topography, and before 2004, there were a number of ideas what it could be. It could be the top of a slab that we're seeing. It could be a thermal, a chemical boundary layer, a thermochemical boundary layer, or it could be some sort of a hybrid model, and so on. But then in 2004, post-perovskite was actually discovered in experiments and also predicted theoretically. And post-perovskite is the high-pressure form of bridgemanite, and the transformation from bridgemanite to post-perovskite will happen somewhere around 300 kilometers above the Comanche boundary, which of course was really nice and good news. People have looked at this a little bit further, and these reflectors, post-perovskite phase transition can actually explain both the reflectors, the top reflector with the strong topography and also a bottom reflector, because if the core is fairly hot, we enter the post-perovskite stability field and exit it again, generating two discontinuities that we might see seismically. So at least in cold and normal regions, we should see this reflector, and we should also see possibly a second reflector. We can also explain these polarity observations of P and S waves, because the post-perovskite has a very strong reduction in bulk modulus, and therefore has a small reduction in P wave velocity, whereas the S wave velocity is increasing, shown there by the two red circles. So post-perovskite can actually explain quite a lot of our observations, but as Jeannot just said, or seismologists like difficult things, so there's still many unanswered and open questions, and I'm only going to talk about a few here. So we find the D double prime reflector in many regions, and usually around 300 kilometers above the Comanche boundary, but with strong topography. But we also find it in these low velocity regions that we usually interpret as hotter than average mantle. But if you look at the hot mantle geotherm there, and also the seismic profile on the right, there shouldn't be a reflector, but we still see a reflector. So maybe post-perovskite is not the correct explanation, or maybe we just have to mix it with more iron and more aluminium, then we will get a reflector again, but it has other shortcomings. So maybe we should think about that. The other thing is we do detect strong topography, but then if we use rays to travel down and up again, if we have a flat reflector, then usually where we interpret our reflection is clear. But if we have a topography, then our reflection will not be where we think it is, right? Because the path may be different. This will also have some problems for the amplitudes, because basically topography will either or decrease amplitudes due to focusing and defocusing effects. The other thing is that the velocity contrast and the polarities, they're really strongly variable, even in one region. We have in one region also evidence for, or we find events there where there's no evidence for PDP waves or SDS waves, while right next to it, there is evidence for it. So we can make up all kinds of difficult models to explain this. And on top of that, there's directional dependence of both the polarity and also the amplitude of our seismic waves. So the question is post-perovskite really the best explanation? And so we have done one little study recently by one of my PhD students, Vanessa Hima. She put a layer of scatterers into the D double prime region, and she didn't make it a layer of scatterers, but she actually had like a transition from highly scattering at the core mantle boundary to about 700 to 1,000 kilometers above the core mantle
And so she tried lots of different tapers, she tried different models, and what you can see on the right side over there is that at the top we have an observation of what we would call a PDP wave, and the synthetics at the bottom. This is due to a scattering region with a very long taper, so there is no sudden onset of scattering, which could be the cause, of course. But you can see there is information, there is a wave that we could call PDP wave, right? And we even see variations of polarities and amplitudes in the synthetics. So maybe there are different explanations still. But then, of course, what is the scattering? So, what can we do to verify the D-double prime structures and our interpretation? And one of the things that I think is really important for all seismologists is to start multi-phase approaches, using different ways that sample the same structure with different azimuths, different directions, different angles of incidence, and so on. And as an example here on the left, I showed a study that my student Angelo Visconti has done, where he used reflections and splitting at the same time, and I'll show a bit more in that on the next slide. But what I think this will help us if we use multi-phase and multi-technique approaches is we might find out how unique are our interpretations, and that's why I put the elephant up there with the blind man and the elephant, because possibly if you only look at one phase with one method, you might only see one part of the elephant, and then you might interpret this as one thing. But if someone else uses a different wave, but on the same place, she might see something different, he might interpret this differently. So I think using different methods and waves at the same time will help to see how unique our interpretations really are, and how our choice of method will actually affect our interpretation. And how do other structures affect our measurements? I think that's also a really important point that we have to keep in mind. Okay, going back to the multi-phase approach. So Angelo Visconti has used reflections of P waves and S waves at the D-double prime layer, and he also looked at splitting of SCS waves in the D-double prime layer. And the idea was that we use anisotropy, or we try to constrain anisotropy in D-double prime. One of the possible positive things of using this multi-phase approach is that we can use one azimuth only and try to constrain the anisotropy instead of using lots of different directions, which is really difficult to find. What we do need is knowledge of deformation for different minerals, and what I showed here on the right side is lots of different cases where Angelo has calculated the P-wave reflection coefficient, the S-wave reflection coefficient, and the SCS splitting. And you can see that in the first case we have, for example, no phase transition, so we have bridgemanite from isotropic to anisotropic bridgemanite. And then you can see in the figure with the blue and white, from the inside to the outside is the epicentral distance, and from the top in the azimuthal range is the direction from the deformation. And you can see that for each of those cases, the P-wave reflection, S-wave reflection, and the splitting are different, except for the splitting in the second and third row, because it's the same slit system, so they have to be the same. But using then the data to try and constrain, or to try and explain the data with any of these models, you can actually find out which of the models really is appropriate for a certain region that they look at. And so Angelo has done that, and he has done that for the Atlantic, outside and inside this red area, which is related to the large low velocity anomaly. And you can find that on the outside there is a phase transition from bridgemanite to post-perovskite, and inside this low velocity anomaly there seems to be bridgemanite. And as we tried to publish this, the second paper or another paper, an earlier paper came out that found exactly the same interpretation that we have here. So because we're here 40 years at Geoscope, I thought, okay, what can actually Geoscope do to help us?
And if you look at our map up there, it's very sparse. So there's not that many points that we can sample unless we use things like Geoscope stations and not receiver arrays, but source arrays. So we have lots of different earthquakes recorded at one station, and then we start using source arrays. It actually, we have tried that, and that's the master's thesis of Björn Hein, who is now in Oslo and is now a postdoc already in geodynamics, right? And he looked at all the different Geoscope stations that you see here on the right side, and he did source stacks. What was difficult is to do normal Vespergrams, so just looking at the angle of incidence, but we actually had to go to 3D array techniques. And he looked at all these data, and we found indeed some evidence for a D-double prime reflector in some of those, and my figure apparently has moved a little bit, so it should be on the lines. So we found evidence where the Y's are, and we have something where we're not quite sure where the question mark R's are. So really, Geoscope will help and does help because it will fill some gaps that we currently can't fill with a normal bit or our receiver arrays. So in summary, we have the Lomos mantle that is very heterogeneous, structures on a large number of length scales are found. On average, the D-double prime reflector is at 300 kilometers above the command boundary, but we do find strong topography. We have variable velocity contrasts and directional dependence of properties, and also a second reflector. So it's all not quite easy. At the moment, the Bridgmanite to post-perovskite phase transition seems to be a good explanation, but there may be different explanations that are better. And I think that we need to verify interpretations and also the structures that we see through multi-phase and multi-approach studies. And also using source arrays, for example, Geoscope. Thank you. Thank you, Tina. Are there any questions for Tina? At some point you said that you may not find the wave reflected at the post-perovskite because in hot region. And what about how is it well constrained that you have a correct temperature that you expect in that area? How well constrained is the temperature in the Earth? Well, not very well, indeed. Yeah, so of course it could be that you still see it if the temperature at the command boundary varies strongly. But I think at the moment they're going towards the, I think, was it 4,000 degrees or so at the command boundary. I think the error is quite large. Still, I think in the hot regions, it seems to be a different cause. Partly also from this study from Angelo, where the reflection polarities and splitting taken together seem to indicate that it's more Bridgmanite than post-perovskite. So maybe we can use the seismology to constrain the temperature in the future. Thank you. I think we have to move on to the last talk of this session given by Dylan Barriol. And he's talking about more regional studies of geoscope data in the Pacific, Indian, and Antarctic experiments. And he's showing examples from mental plumes to environmental stuff. Hello everyone, so thanks to be here today for this anniversary. So in this short talks, I wanted to make some flashback on the free experiment, one being still online, in which Geoscope station has been provide backbone information to temporarily experiment
one in the Southern Pacific, one in the Southwest Indian Ocean, and a presently running experiment in Antarctica. So the first experiment I wanted to speak about was dealing in the origin of the hotspot and of the mantle plume associated that generated the hotspot in the South Pacific in French Polynesia. And in the early 2000 year, we were dealing with the model proposed by Cortillo with the origin of the mantle plumes, either coming directly from the CMB or they derived from a large low velocity structure in the lower mantle and propagating as instability towards the surface, or as just some like asthenospheric structures feeding the ozone at the surface. In order to test and to image the mantle structure and the mantle flow, so we deployed some stations over the different archipelagos in French Polynesia. So this the hotspot track. So there are the Society hotspot, the Austral hotspot, the Marquesas hotspot, and the Pitcairn hotspot here. So lie on the oceanic crust from 30 to about 100 million years old. So it's a quite large variation. And in order to test this and to image the mantle structure, so obviously we use the permanent station, the IRIS station, the CEA station deployed in the archipelagos, and obviously the PPT station, the Geoscope station here. So we also deployed 10 broadband stations in various atolls and islands from French Polynesia, and the example of Marquesas station here being deployed by Eric Debay. And so we also combine the observation with ocean bottom seismometers between the archipelagos. So this part of ocean bottom deployments were performed with Jamstead colleagues, Daisuke Sotsugo, with the first deployment of a station between the different archipelagos in French Polynesia, a second small deployment following in 2004, and then higher resolution deployment just above the Society hotspot in 2009. One of the first results that we obtained was published by Alessia Maggi, who's here. So obviously, including the 10 broadband stations in the Southern Pacific, where there was very little stations, strongly improves the resolution, particularly in surface wave tomography. It can be seen in the size of the Voronoi cells that correspond more or less to the resolution in the model. So we retrieve some low velocity associated to the asthenosphere mantle and to the ridge, obviously. And particularly what was interesting in this experiment that she succeeded to enlight some low velocity structure beneath some of the hotspots, quite a superficial anomaly beneath the Marquesas and quite a deeper anomaly down to the transition zone for the Austral and the Society hotspot. She also made some anisotropic inversion in which that was dominated by the motion of the plate. And we investigate at higher resolution, so the anisotropy with SKS splitting. What was interesting at terrestrial and ocean bottom station, and we retrieve this northwest southeast trending anisotropy that suggests a strong link with plate motion in this area. We retrieve this APM related pattern in some places, some scattering of the regions that suggests the presence of two layers of anisotropy. One lower layer induced by the anisotropy presently flowing beneath the moving plate, and another layer corresponding to the frozen structure within the lithosphere corresponding to the paleo-spreading direction. Surprisingly, so we did not succeed to find any splitting direction, at the station PPT, despite the 15 years of data that we analyzed at that time. And it was also particularly surprising because we observed some clear signal of anisotropy by using the P-wave polarization deviation that induce some of this sinusoidal deviation pattern typical of upper mantle signature. In order to of upper mantle anisotropy.
in order to reconcile these quite paradoxal measurements, was the idea that the two waves do not sample the upper mantle at the same incidence angle. The SKS wave propagate vertically and perhaps sample the mantle with along an isotropic direction associated to the upwelling of the society of spot, which is very close to the Tahiti Island, and the P wave traveling with at a higher incidence angle, and then sampling less perturbed upper mantle in the lithosphere and the asthenosphere. The Japanese colleagues also used the temporary and permanent station in order to make some imaging of the body wave tomography of the area down to the current boundary. And they provide some image with low velocity structures up to 1,000 km depths associated to this well-known large low velocity province. And above this 1,000 km depths, so they evidence some small scale structures in the uppermost part of the upper mantle and in the transition zone, corresponding to likely to small scale instabilities connecting with large scale low velocity structures and the hotspot at the surface. This could be a good example of thermochemical dome and secondary plumes that were proposed 2 decades ago by Hammond Davai. We also use the station in Tahiti to record some environmental activity, and particularly here is a correlation of the microseismic noise recorded on land, and this microseismic noise induced by the ocean activity. Here the primary microseism. This is the little peak between 10 and 20 seconds per period, and we can clearly see the good correlation of the amplitude of this microseismic peak with the swell 8. Here is the model, the swell 8 from the Wave Watch 3 model, suggesting that the terrestrial seismic station can be used as a wave gauge on oceanic islands. The second example I want to speak about is taken from the Rom experiment in the southwest Indian Ocean, in which also it was a Réunion spot and upper mantle Réunion interior mantle. This was a project, a French-German project carried also by Caroline Sigor, and in which we deployed 58 OBSs around La Réunion Island here and on the southwest and central Indian ridges. And obviously, adding this data, but also some companion experiment brought by the US, the Makumo experiment, and also the Senasoma experiment provided by the GFZ colleagues. Of course, it provides a much higher resolution and a much better resolution in imaging the upper and lower mantle. One of the first results was provided by Alessandro Mazzullo in his surface wave tomography of isotropic and anisotropic velocities. To make it short, so we make it very short, so we observe here in Venice Mascarenes Basin a quite thick and fast lithosphere with a north-south trending anisotropy. We also observe a low velocity channel connecting La Réunion hotspot and the central inland wind in this region. And in the asthenosphere, we found what a large low velocity anomaly in the asthenosphere between 100 and 200 km depths that we call the Mascarenes Basin asthenospheric reservoir, and which is also characterized by a northwest southeast trending anisotropy. In cross section, so we clearly see this lithospheric structure above the slow anomaly, the asthenosphere. This slow anomaly spreading clearly beneath the central inland ridge and going also in the upper mantle beneath the Indian plate. When one zoom in this area, so we retrieve the north-south anisotropy within the lithosphere above this anisotropic
low velocity structure in the Earth's hemisphere. And so we found also a pattern of a spindle-shaped anisotropy within the Earth's hemisphere, suggesting a kind of forced flow in the Earth's hemisphere, and therefore a decoupling between the atmospheric flow and the overlying lithosphere that was moving more or less towards the northeast. So for mesochemical imaging, so we observe this large-scale horizontal flow in the atmosphere along the Réunion Central Indian Ridge Channel over more than 1,000 kilometers. And this large low structure beneath the Mascarene Basin associated to large anisotropy, which suggests that hot plume material could be trapped beneath the lithosphere. And we also evidence this strong lithosphere-atmosphere decoupling in this area. Using all the temporary and permanent stations, so Karin Ziegler and her students at that time, so Maria Zekmistenko, used all kind of information to make body wave tomography, and so they inverted more than 2.5 million of information in terms of velocity and structure of this area. And to make it short, so I will. This is a 3D cartoon of the structure, and here is a map of the core mantle boundary. And as we go from the bottom to the surface, here we observe some large low velocity structure beneath just above the CNB, so at the bottom of the lower mantle, which is trending more or less northwest southeast. And as we go upward in the lower mantle, this structure focuses here more or less beneath Mozambique as a chunk here in yellow. And as we go upward in the lower mantle, the structure also still separates in different branches, going southeast toward Kerguelen and northward toward Afar, and also northeast toward La Réunion. So this suggests that this clearly enlightens the fact that there is not a common branch, continuous branches going from the lower mantle to La Réunion, but it's kind of a blobby structures going from the lower mantle to the surface. And also it shows that genetically this different hotspots could have some common origin in the lower mantle. In cross-section, as shown by Stephanie a few minutes ago, we are left with a very complex structure, with a blobby structure connecting the large low-velocity structure beneath South Africa and La Réunion. And in 3 dimensions, this blobby structure is obviously complex and asks a number of questions to geodynamicists. And that's also a reason for which we propose that this blobby structure can be related to the fact that it could be related to instabilities starting from the lowermost mantle and going upward and feeding the different hotspots and detached at different time in space at the lowermost mantle. We also use area station in La Réunion to make some environmental analysis, and here is an example of cyclone climatology from the RER station. So the Southwest Indian Ocean is a quite active area with cyclone, and here is just an example of the season 2018-19 as seen by the station RER with numbers of cyclones crossing in this area. And we can clearly retrieve the signature of this cyclone in the primary and secondary microseismic maps, so I will not detail the story, but we can retrieve long-term climatologic information in this kind of station. From the deployment of large or broadband instrument on the ocean bottom, we also developed some exotic work, particularly the cyclone tracking from ocean bottom. The use of ship noise as recorded by the ocean bottom to relocate and orientate the OBS on the ocean bottom, but also the idea is also to detect and track ships from passively from ocean bottoms, and also to use
OBSs even at great depths to detect and track big mammals in the oceans. The last example I wanted to speak about is in Antarctica, the station DRV, which is really at the connection between the continent and the ocean in this area, south of Australia, and very close to the Astrolabe Glacier, which is a good place to make some cryoseismic experiments. So 10 years ago, I was involved in the Arlita project, the group carried by Jérôme Bascou in Saint-Étienne, in which we worked on the boundary of the to track and to quantify the boundary of the East Antarctic Craton in the Mercer area. So it's somewhere here. So we deployed a few temporary stations along the coast, particularly to measure the velocity structure between in the crust and also the depth of the mold in the different places, and also some anisotropy measurements at this area. And but now, I'm focusing on the activity of the Astrolabe Glacier, which is very close to the DRV station. The Astrolabe Glacier is flowing from the ice cap toward the ocean, and the idea is to monitor the interaction between this flowing glacier with the ocean, and particularly with the warming ocean, in order to see the effect of the changing climate on the dynamics of the ice in this area. So DRV is particularly well located between the cryosphere, between the water and the continent. And here is an example of the ocean activity recorded at DRV. It's an example of a very strong sea ice breakup that occurred in September 2020 at DRV, and it was in fact induced by here you have one or 2 weeks of records at DRV. This is a spectrogram, and it's and the breakup of the sea ice occurred on the 6th or 7th of September, and it was in fact induced by a very strong storm traveling between Australia and Antarctica that hit the external part of the sea ice and broke the sea ice across its whole broadness, that is to say several hundreds of kilometers up to the continent. And a second effect of the swell was generated by the second peak of the swell that traveled from the west to the east and finished to break the ice close to Dumont-d'Urville. So deploying station in this area is obviously interesting to characterize and to characterize the processes that occur by crevassing, by quantifying the subglacial flow, the basal slip, but also to look at what happened in the ice in the ocean offshore, the interaction of the sea ice, the icebergs, and also of the bioacoustics occurring in this area. So we have been deploying a few months ago some semi-permanent station around the glacier here, and a temporary experiment on the grounding line of the glacier. The grounding line being the place where it goes from landed to floating at this area. And we also deployed some OBSs just in front of the terminus of the glacier. So the data are extremely rich, and particularly because we observe here we have an example of 1 hour of record on the grounding line at a different station on the grounding line of the glacier. We record numbers of events induced by crevassing, repetitive events like these little tiny events, probably linked to a stick slip displacement either on the base of the glacier or on the lateral faults, and numbers of tremors that illustrate probably some subglacial hydrology. We also clearly record the tide-induced ice quakes. Here is 1 week of record on the grounding line. So we see this daily modulation of the signal, and particularly the occurrence of these ice quakes every day, likely induced by the tide activity, and also the development of tremors, daily tremors, probably
indicating the modulation of water activity beneath the glacier. The tide-induced ice quakes are clearly visible at station DRV. Here we have the occurrence of ice quakes, the number of ice quakes detected at DRV by STA, LTA algorithm. So it's about 100 and 150 events per hour in red, and above the tide level in blue. And it's clear that the peak of the ice quake occurred during the descending tide at DRV, showing that there is some kind of brittle activity related to the vertical motion of the ice floating tongue in this area. We also deployed some OBSs close to the tongue of the Astrolabe glacier. It was the first deployment of few instruments during a few weeks, and the redeployment of 2 instruments that are still on beneath that are still recording for 1 year, and that will be recovered the next January. So now the presence of sea ice allows to make some active seismics just above the OBSs. So some concluding remarks. So thanks to the energy that had been put in the managing this network, so we have a very high quality of data from Geoscope. Obviously, long-term series that provide primary importance for temporary experiments, and they clearly provide instrumental backbones in the scientific exploration of the data. And if Geoscope were initially dedicated for deep Earth studies, now they are clearly much broader applications. And one of the messages is the environmental applications really need some perhaps either some dedicated sensor or at least some higher sampling rate at some station. Thank you very much. Are there any questions? Questions? Go on. Hi, thank you for this very broad talk, many insights. It's a rather specialized question, but on your picture for PPT and your correlation between the ocean swells and the seismic noise, there seemed to be like extremely good correlation kind of in the big picture. But if you look, there seems to be either a phase shift or at least the symmetry of the sort of increase and decrease seem to be there. So like lack of correlation in the detail. Can you comment on that at all? Hard to say so, because in this situation, so there was no wave gauge in Tahiti, so we compared our seismic measurement with the model of waves, the wave watch-free model, so we can have some time shift in the arrival of the waves, so that may be a possibility. Otherwise. Okay, I think it's time for refreshment. I suggest that we thank the speakers, but also the organizers, for organizing this wonderful workshop, which, at least for me, takes us down memory lane so nicely.
Thank you for still being here. Unfortunately for the non-French speakers, the next session will be in French. Because I think it's going to be easier to have a discussion among 9 French people in French. Tu peux traduire, Nicolas? Pour les speakers non français, non francophones. So this session is mainly here to show what's behind all the data that you can use as a scientist, and to show also the people that have installed all those stations all over the world and during the last 40 years. Cette session est là pour expliquer aux gens. I'm going to speak in French for now. Ouais, le but c'est vraiment de donner à voir le travail qui a pu être fait à travers des souvenirs, à travers des moments forts qui ont marqué tous ceux qui ont pu travailler au sein de Geoscope, que ce soit sur le terrain ou dans les centres de données. C'est une discussion assez légère, en fin de journée. On n'a jamais fait ça, ni les gens qui vont parler, ni moi et Jean-Marie. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. On a quelques slides qui seront en anglais pour savoir de quoi un petit peu on parle. Et l'idée, donc ça c'est plutôt pour vous autour de la table, c'est de discuter librement des souvenirs que vous avez pu avoir et qu'on échange entre nous et qu'on donne ça à voir aux gens qui utilisent les données et puis de manière générale à tout le monde. Alors je peux vous demander de rapidement faire un petit tour de table, puisque c'est une table ronde. Donc voilà la liste des gens qui sont présents ici. Daniel, je te laisse te présenter peut-être rapidement pour rappeler qu'est-ce que tu as fait dans Geoscope. Oui, je vais essayer. Donc, moi je faisais partie de l'équipe de Saint-Maur, dont le big chef était JFK, Jean-François Kavchevski, qui hélas n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui, malgré sa personnalité écrasante, arrivait à mobiliser les gens. Moi quand il revenait, il disait il faut faire ça, je criais toujours que c'était pas possible, j'arrivais toujours à le faire. Donc moi j'ai pas vu toutes les stations, parce que je faisais l'informatique, donc les fameux Minitel, c'est sorti de mon cerveau. De le programmer, parce que faut les écrire. Sur 8 bits, on avait 3 qu'à 6, parce que sinon on mettait le Minitel dans toutes ses étapes. Mais j'ai quand même visité quelques stations, et moi, quand le moment sera venu, j'aimerais faire quelques anecdotes presque politiques sur ce que j'ai vu, en particulier dans 3 pays, et qui resituent le projet dans le contexte international. Ouais. C'est prévu. Michel Morand. Bonjour. Honneur aux anciens, si vous voulez bien. Il y a 10 ans, il y a quelques-uns qui sont encore dans la salle. Il y a Denise Lévy là-haut, qui était là il y a 10 ans. Barbara, évidemment. Il y a 10 ans, excuse-moi, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. L'émotion. Oui, c'est l'émotion, Geneviève, évidemment. Et puis donc, des gens qui... Bon, Jean-François, il était là, mais je pense qu'il y avait Jean-François Fels il y a 30 ans. Pardon? Oui, quand Jean-François est arrivé. Ah oui, non, ils se sont suivis, ils n'ont pas travaillé ensemble. Mais en fait, j'ai commencé Geoscope en 82 avec Jean-François Fels. C'est lui qui m'a appris à installer les sismomètres. Voilà. Après, on va raconter en images. On va raconter tout ça en images, c'est prévu. Jean-Yves Thoré. Bonjour. Alors, je travaille à Neost. Et je m'occupe principalement de toutes les stations, enfin, il n'y a pas que moi, évidemment, je m'occupe principalement de toutes les stations qui sont dans les terres australes françaises et en Antarctique, parce que l'Antarctique ne fait pas partie des terres australes. Maxime. Maxime Azeberg, donc je suis à l'EOST aussi, depuis 2008. Je travaille beaucoup avec Jean-Yves et j'ai surtout travaillé depuis une quinzaine d'années sur les stations antarctiques du Mont d'Urville et Concordia en particulier. Voilà, il y a peut-être
des choses à raconter sur Concordia, qui est un site quand même extrêmement particulier. Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques Lévesque, j'ai été à l'EOST pendant un certain nombre d'années que je n'ose pas compter, je suis à la retraite maintenant. Donc moi j'ai vu les débuts de Geoscope quand j'étais thésard à l'IPG de Paris, donc dans les années 78-79, là au moment où c'était en germe et où on en parlait au café. Et puis après ça j'ai été recruté pour aller à Strasbourg. Et je n'ai été réimpliqué en fait dans une station Geoscope qu'en 1998, quand Jeannot Trempère, qui avait initié le projet de Concordia avec Andrea Morelli, nous a quittés pour aller à Utrecht. Et pour ne pas laisser tomber le projet, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et donc j'y ai passé aussi près d'une vingtaine d'années. Voilà. Bon, j'ai intégré l'Observatoire Geoscope il y a quelques années ici à Paris et pour m'occuper du centre de données. Et ensuite, on a créé le centre de données de PGP, mais je continue toujours à m'occuper de données Geoscope. Armelle Bernard, je suis à l'EOST et je travaille avec Jean-Yves sur les stations des terres australes et antarctiques françaises. Du coup, Sébastien Benémé, j'ai pris la suite de JFK, Jean-François Kachowski, début 2005 jusqu'à 2018, un truc comme ça. Et je passe par la Fred. Alors moi c'est Frédéric Pescarin. Je suis arrivé en 2004 chez Geoscope, j'étais déjà à l'IPG avant. J'ai travaillé principalement avec Sébastien et ensuite Nicolas. Et je connais pratiquement toutes les stations sauf les terres australes. J'ai eu cette chance. Et voilà, je suis content. Merci à tous. J'en profite pour passer un bonjour à JFK qui, j'espère, nous suit en ce moment et qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là pour un bête test Covid. Enfin, j'espère que tout va bien de son côté. Alors, je vous propose de commencer par les toutes premières stations qui ont été installées. Je ne les ai pas mises dans l'ordre parce que bon, l'idée c'est pas de faire une histoire exhaustive. Mais c'est SSB en premier, donc c'est la station un petit peu de référence de Geoscope. Et je pense que Michel, tu peux nous parler un petit peu des tout premiers tests qui ont pu être faits là-bas au tout début, même les tout premiers tests de STS1 par exemple. Oui, en fait, c'est un ancien tunnel de chemin de fer de la ligne. Le puits. Non, pas Bois-Argental, c'est bon. Et en fait, cette station, elle était maintenue, on peut dire ça, par le cantonnier de Saint-Sauveur-en-Rue. Il y avait des enregistrements sur papier photo, et c'était ce monsieur qui avait une écriture de certificat d'études qui s'occupait du développement des sismogrammes. Et ce monsieur nous racontait que au début de l'hiver, parmi ses tâches, c'était de casser les flèches de glace pour la sécurité des chauffeurs de locomotives. Et alors, quand on a installé un Minitel, alors évidemment, il a appuyé sur une touche et il a regardé ce qui se passait sur son écran, et donc il avait une rangée de caractères. Et donc Daniel, elle a réalisé qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il tape qu'un caractère sur son Minitel. Mais du coup, Michel, les premiers tests, c'était un STS1 qui est enregistré sur du papier photo? Non. Non, ça je parle de l'histoire de Saint-Sauveur. Mais alors, oui, les premiers essais, c'est un STS1, où je n'étais pas d'ailleurs, je pense que c'était avant 82, et M. Binot nous en a parlé tout à l'heure. Fred, tu peux peut-être rebondir un peu et mentionner combien de fois on a pu aller dans cette station-là, tous ensemble d'ailleurs. C'est la station où je suis allé le plus. Je pense que je suis allé au moins 50 fois sur cette station. C'est la moins sexy. Il n'y a pas de plage, il y a un contre-cœur. Il n'y a pas de toilette. Pas de toilette comme ça. Il y a une belle auberge pourtant. Il y a une belle auberge pourtant. Oui, c'est un hôtel de l'époque. C'était
c'était vraiment pour les besoins de Geoscope. J'y allais pas. Et alors pourquoi est-ce que vous alliez si souvent à cette station? Elle ne marchait pas? Ou parce que vous C'était la station expérimentale. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les débuts du STS1. Le STS1, il était quand même numérisé, hein, il n'était pas sur papier photo. Mais c'était les premiers numériseurs. C'était du 12 bits avec. Par la suite, il y a eu du gain variable, donc c'était 12 bits et puis 1 à 128 de gain. Et puis le 24 bits est arrivé bien après. C'est aussi la station de test où on fait tous nos tests avant de déployer les stations à Tahiti, par exemple. Du coup, Daniel, on te voit sur la photo dans le. Bah oui, il paraît que c'est moi. C'est toi. C'est des stations que tu as visitées aussi? Oui, mais beaucoup moins que Michel. Hein. C'était pour fignoler l'informatique. J'y suis allé quelques fois, mais pas tellement en fait. Ah oui, on y a été beaucoup aussi. Alors, je pense qu'on peut passer à une autre station qui, pour moi, est emblématique de réseau, pour des tas de raisons. Je suis hyper impressionné de comment vous avez pu, dans les années 80, installer une station dans un contexte géopolitique qu'on ne connaît pas aujourd'hui. La petite surprise que je vous propose, c'est la photo de 2019 de la station. Donc, je sais que vous ne la connaissiez pas, mais ils ont complètement blindé la station. Il y a de la moquette maintenant. Rien à voir. Tu peux nous montrer avec la souris sur le site? En haut à droite. C'est en haut là. Ah, pardon. T'as raison. Avec la souris. Je vais faire là. Ça, c'est la station en 2019. Et ça, c'est la station il y a encore pas si longtemps, dans les années 2010. Mais bon, c'est pas ça qui est intéressant, c'est. Et du coup, comment on trouve un site pareil dans un pays comme ça? Ça, c'était au niveau des négociations entre sismologues. Pardon, c'est où? C'était dans le cadre de. Enfin, en Chine, il y avait aussi un développement d'une dizaine de stations SPS1. Ça s'est passé à peu près au même moment, enfin, c'était dans les années 85, 86, où ça, c'est quelle année? 87. Quand est-ce qu'on l'a installé? Oui. On a installé la première mission en novembre 88. Voilà. Donc voilà. En 86 et 87. Ça, c'est 88. Il y avait eu plusieurs réunions à Pékin, et donc entre sismologues, et c'est là qu'a émergé l'idée où ils ont discuté avec les collègues chinois de la SSB d'ailleurs, pas la station sismologique, mais le Seismological Bureau, et donc ils nous ont proposé ce site, et voilà, c'est parti comme ça. Après c'était des accords de coopération, etc. Je peux ajouter quelques précisions sur la station. Elle est donc à 1500 mètres, au fond d'une vallée. D'abord, il y a une route de la soie qui passe à Kusu, et après, on longe le désert de Taklamatam, et on arrive à cette station, qui est donc une oasis de pays froid. Et c'est à 1500 mètres, et au fond, il ne faut pas confondre avec l'Himalaya, ça s'appelle, à 7500 mètres, les Tian Shan. Tian, comme Tiananmen, le soleil, excusez-moi, c'est l'émotion. Tiananmen, c'est le. Qu'est-ce que ça veut dire en chinois, Tian? Montagne du Tian. Et Shan, les montagnes. Voilà. Et donc, pour aller à Wuxi, on arrive à Pékin, on prend un avion à Urumqi, la capitale du Xinjiang, qui est plus grand que le Tibet en surface, un petit peu. Et là, on reprenait encore un petit avion. Quand il y avait de la tempête, il allait tout droit, il vous secouait comme des patates. Et puis, arrivé à Kusu, on prenait la voiture pour quelques heures. On arrivait dans cette station où les fruits et tous les produits étaient extraordinaires, parce qu'il n'y avait pas encore. Et moi, on ne voyait que des Ouïghours. C'était un village. Et il y a eu une fois notre traductrice en anglais. Et elle a eu, je ne peux pas le redire, je me rappelle plus des mots, mais un tel mépris de ces gens, qui étaient très gentils, que c'était renversant. L'affection qu'elle avait. Et ils avaient peur du Ouïghours. Ils n'auraient jamais traîné sur un marché parce qu'ils avaient peur.
Parce que c'est vrai qu'ils avaient le couteau facile. Hein. Mais bon, enfin, ils donnent l'impression, par leur tradition. Moi j'avais fait peur, hein. Mais eux, ils avaient une frouille et ils n'allaient pas traîner sur un marché, parce que les marchés étaient tenus par les Ouïghours, hein, forcément. Mais nous, on y allait. Moi, je me souviens. Ben oui, on y allait, oui, bien sûr. Et quand moi, je suis allée, si je peux m'interrompre, quand je suis allée à Geoscope, au début, mais d'ailleurs, c'était peut-être pas au début, mais quand j'y suis allée, j'étais allée avec donc, des collègues, et j'étais la seule femme. Et les collègues étaient tous barbus, ce qui n'était pas vraiment le cas de nos accompagnateurs. Et ils m'avaient laissée au milieu du village parce que les hommes sont allés visiter la mosquée et moi je ne pouvais pas. Mais moi, comme j'étais là, donc les femmes se sont approchées de moi et elles ont tous su sur moi en 5 minutes. Que j'étais mariée, combien j'avais d'enfants, etc. Et c'était la première fois, ou l'une des premières fois qu'ils voyaient des Occidentaux en fait, dans cette région. Mais je me souviens, là, on voit Daniel danser, hein, et il nous avait très bien accueillis là-bas. Je me souviens aussi de danse. Ah oui. Le directeur adorait faire la fête. Voilà. Alors les Chinois qui sont durs en affaires, dans le contrat de négociation, ils avaient obtenu un Cherokee des Américains et nous, on avait apporté une 4L. Parle de la 4L. Et la 4L, certains d'entre nous sont allés de Aksu à Uchi dans la 4L. Alors je ne dis pas dans quel état elle était quelques années. Il me semble qu'elle n'existe plus cette 4L. Sûrement pas, oui. En tout cas pas à l'état de véhicule. Et alors, ça a pris combien de temps pour installer tout ça, pour installer cette station? Vous êtes arrivé, le tunnel était déjà fait? Ah oui, parce qu'il y avait déjà des instruments dans les tunnels, mais ils ont construit un bâtiment pour nous accueillir. Et c'est pareil, le bâtiment, 2 ans après, il était dans un état lamentable, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ils avaient un observatoire, ils ont construit un bâtiment pour l'installation de la station Geoscope. Mais c'est celui qu'on voit là. Genre, on est en train de chanter comment ça s'appelle? Non, on ne voit pas le bâtiment là. C'est pas ça, ça c'est l'entrée de la... Non, ça c'est l'entrée du tunnel. Mais au milieu, où le danse, c'était dans la salle. Ah non, ça c'était dans les vieux bâtiments. Non, c'était pas dans la... Moi aussi j'ai appris à danser avec, grâce à Geoscope. Tiens, Fred, tu peux peut-être nous raconter cette mission en Chine que vous avez faite et nous parler un peu de la nourriture. Non, c'est pour Sébastien. J'ai vraiment apprécié la nourriture chinoise, mais Fred a eu des problèmes, je crois. On a passé 10 jours en Chine. Les premiers jours, j'ai mangé un peu local et le reste du temps, j'ai mangé des pommes. J'ai mangé des pâtes de canard, des trucs trop bizarres. J'ai pas supporté et j'ai perdu un peu de poids. C'est ce que tu voulais savoir? Ça va, mais j'étais pas sûr que tout le monde le sache. Alors, on a quand même eu une fois un repas fait par la personne qui gardait la station, qui nous a fait le plat traditionnel qui était dans un chaudron sur un feu de bois, du riz et de la viande et des carottes. C'était vraiment le plat traditionnel au coin du feu, super sympa. Je sais pas si vous avez vu ça les générations d'avant. Pour moi, la nourriture traditionnelle des Ouïghours, c'est les nouilles, hein, c'est pas le riz. Hein. Oui. Oui, c'est pas chinois. On traversait la cuisine pour aller manger. Oui, l'établier. C'était un feu de bois. Dans le jardin, et voilà, il y avait un frustier qui cuisait et puis un plat de nouilles. Mais non, on mangeait normalement, enfin on ne mangeait pas comme chez nous, évidemment. J'ai pas une particulier. La mission est plus difficile. Daniel, tu peux raconter aussi quand c'était en panne ce qu'il faisait là, le monsieur de reproduire l'écran qu'il ne comprenait pas. Et ensuite ça partait au Chine, puis à Pékin. Ah, je ne me rappelle pas ça, mais notre opérateur, ce qu'on a découvert en 88, c'est qu'il ne connaissait pas les caractères latins. Voilà. On est bien parti. Il décidait ce qu'il voyait sur l'écran quand ça ne bougeait plus. Oui, mais en tous les cas, il était très cute, comme on dit en anglais. Et puis il a appris très vite à... Et pour le remercier, il est venu en France dans les années 2000. Il s'est très bien adapté à Paris, hein, contrairement à d'autres qui vivaient à Pékin.
Alors, oui. On me dit que j'ai le droit de raconter ce qui est quand même une expérience assez unique. Je suis arrivée, JFK était déjà dans la station, je suis arrivée à Pékin le soir du 8, je crois que si je me trompe, c'est ça, lundi soir, le 8 mai 1989. C'était le jour où Gorbatchev était arrivé à Pékin et qu'on l'avait fait, il y avait déjà des manifestations sur la place Tiananmen, on l'avait fait passer par derrière. Et dans la grande avenue Est-Ouest, parce que l'aéroport doit être à l'Est, il y avait encore, vous savez, les petits machins qu'on met là, pour faire joli. Enfin bref, c'était Gorbatchev est arrivé, et j'ai eu la chance, je suis pour rien, de passer une semaine à Pékin. Mon collègue chinois me prêtait son travail IoT, une demi-journée, parce que le rythme de travail, moi je n'ai pas compris comment ils ont atteint un développement économique pareil, parce que moi j'ai l'impression qu'ils ne faisaient rien dans les observatoires. Je dis franchement, c'est peut-être un jugement faux, enfin bref. Et ben l'après-midi, il me prêtait son vélo, et puis je me promenais avec Tiananmen, et j'ai des photos, j'ai vu Tiananmen de près, et je me disais comment ça va finir. On voyait le long de la grande place là, les militaires, du policier qui regardaient tous les manifestants, les enfants des écoles qui venaient, voilà, et ben ça on sait comment ça s'est terminé un mois après. Quand on est revenu de la station, c'était très calme. Nous, on est partis au Japon, avec JFK et puis un autre collègue, on y restait 8 jours, moi je suis rentrée le jeudi soir à Paris, eux ils sont partis à Canberra, et en me réveillant le vendredi matin, j'ai appris que c'était, Tiananmen. Donc ça c'est quand même une expérience qu'on ne peut pas oublier, d'être trouvé à Tiananmen, mais c'était joyeux. Il faisait très chaud, il n'y avait plus de transport en commun, mais tout l'intérêt d'avoir un vélo. Alors je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'il n'y a pas que ça à dire. Merci Daniel d'avoir partagé ça. Je vous propose de travailler avec Mouchid, c'est une station à l'essence de machine. Je vous propose d'aller un petit peu dans les terres australes, parce que Perth c'est aussi une des premières stations du réseau Geoscope. Donc je sais que vous avez été pas mal de fois aussi. Peut-être, Jean-Yves, tu peux nous parler de cette station? Bon, ben voilà, c'est des. En fait, ce qu'il y a. Bon, déjà, c'est des terres où il n'y a rien. Enfin, Kerguelen, oui, voilà, il n'y a rien. Il y a 80 personnes qui sont sur une base et tout. C'est grand comme la Corse, à peu près. Et donc, il y a 80 personnes sur un point. On voit le petit point rouge au niveau de l'île. Voilà, tout le monde est concentré là, il ne reste rien. Donc, si on sort de la base, donc ce qu'on appelle la base, c'est le lieu où les gens y vivent. Il y a, à part quelques animaux, enfin, quelques manières de parler, hein. Il y a un peu de tout, mais bon, ce qui est intéressant aussi, c'est les voyages qui partent de la Réunion vers les Kerguelen, donc ça fait franchir les 40e rugissants assez célèbres. Donc c'est souvent des traversées assez épiques, quoi. Enfin, ça peut être calme comme ça peut être très mouvementé. Donc, combien de temps ça prend pour aller là-bas? Pardon? Combien de temps ça prend pour aller là-bas? Je compte plus. C'est toujours pareil, d'abord, ils disent toujours 3 jours, c'est quoi 3 jours 5 jours, je crois. 4 jours, 3 nuits pour aller à Crozet. Ils comptent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et en tout, quand on part de la Réunion et qu'on donc quand on fait la tournée, c'est-à-dire quand on part de la Réunion, Crozet, Kerguelen et Amsterdam, donc c'est les 3 points du bas, en gros, l'aller-retour, c'est un bon mois, quoi. Et du coup, la station, elle est éloignée de la base, il faut y aller en voiture. La station, elle est éloignée de la base, il faut y aller en voiture. Alors à Kerguelen, la station, d'ailleurs toutes les stations qui sont sur les 3 îles, on peut y aller à pied sans problème. À Paf, ça doit être à 500-600 mètres de la base, je pense. Peut-être un peu plus loin, le reste c'est quasiment à côté, quoi. C'est une histoire de 500 mètres chaque fois. Et bon, chaque fois c'est le matériel qui est à promener comme on peut. Si c'est lourd, il faut le promener. Oui, j'ai quelque chose à ajouter là-dessus, parce que moi je suis allée à Kerguelen avant, dans le cadre de la géophysique à Saint-Maur, donc j'ai une campagne d'été, et pour ne pas prendre des raccourcis, parce qu'un jour pour monter à géophysique j'ai pris un raccourci et je suis tombée dans une soute d'éléphants. Ah, je suis remontée plus vite que j'étais. Ça s'appelle des souilles. C'est-à-dire, c'est plein de végétaux, et on l'avait dit, hein, mais bon, je dis voilà, je suis légère, ça doit passer. Et ben non. Et les légendes disent que les premiers navigateurs qui sont là, certains, même en écartant les bras, et ben on les a pas retrouvés. Enfin, on pas retrouvés, hein, bon, je voudrais quand même ajouter qu'il n'y a pas que des animaux à Kerguelen. J'y ai passé
1 an et demi, en 1970, et j'en suis retrouvé. Bah, disons ce qu'il y a, alors il y a une période où les éléphants de mer ils reviennent alors pour mettre, enfin les femelles pour mettre bas, donc il y a les mâles qui viennent aussi pour muer. Et donc il y en a partout, d'ailleurs là on n'y a pas le cas, il y a même un panneau assez célèbre où c'est attention éléphant de mer, quoi, parce que voilà. Ah oui, Bon, ça c'est une otarie, mais il y a des panneaux qui ressemblent à ça avec les éléphants de mer. Alors il faut voir que les éléphants de mer, comme ils muent, ils ne bougent pas beaucoup. Et donc ils restent sur une place, donc il pleut, ils ventent, et tout ce qu'il y a autour, bah, en fait il faut tous leurs besoins et tout devient mou, et quand ils quittent, bah, là ça peut devenir ils appellent ça des souilles. Ben voilà. Donc là vous enfoncez dedans. Alors après les gens qui disparaissent, ça j'ai jamais entendu. Non mais c'est une légende du 18e siècle. Non, non, mais... Et à Kerguelen, si tu as oublié, ou dans l'état, si tu as oublié un domino ou un tournevis, comment tu fais? Alors là, déjà, on prie fort, parce que trouver les Castorama, il n'y a pas. Enfin, je ne fais pas de la pub pour Castorama ou autre chose, il n'y a pas de magasin. Donc en gros, il y a quand même, la base, c'est un peu une mini-société, donc on va retrouver des boulangers, etc., enfin tous les corps de métier, dont des gens, des menuisiers, etc. Pour trouver une vis, il faut aller chercher le mécano qui est sur place. Et là, il faut espérer qu'il ait la bonne vis. Mais on les trouve, hein, c'est beaucoup de perte de temps à chaque fois. Quoi. Je sais pas, tu es allé Vernet, tu confirmes? Oui, on a tout à voir dans sa sacoche. Je vous propose de passer à CCD, donc on a un petit peu parlé aujourd'hui, mais je pense que vous avez des tas d'anecdotes à nous raconter sur notamment la création de la base. Moi, il y a un truc qui me fascine à chaque fois, c'est le raid pour y aller. Et puis peut-être Maxime qui pourra nous parler du sport en Antarctique. Tu veux que je parle du raid d'abord ou du sport Jean-Jacques, je pense qu'il était aussi au début du raid, donc je sais pas, il y a peut-être une histoire de la base à raconter. Alors on va commencer par le commencement. Concordia, c'est un projet qui vient de loin. Pour ma part, j'ai fait connaissance avec l'Antarctique en 1988. Donc à l'époque, le projet de l'EOST, qui n'était pas encore l'EOST, c'était de mettre un sismo courte période un peu à l'intérieur du continent pour avoir un peu moins de bruit que sur la côte, tel que c'était à Dumont-Durville. Et la technologie, donc c'était un capteur courte période qui était mis dans un forage qui était fait par des glaciologues, pas très profond, on visait une trentaine de mètres. Et il n'y avait pas d'acquisition, il n'y avait pas d'enregistrement, il y avait simplement un petit système qui numérisait le signal avec un algorithme de détection et une numérisation sur quelques dizaines ou centaines d'octets. Tout ça s'était stocké dans une toute petite mémoire et envoyé avec le système Argos. C'est comme ça que ça devait marcher. Voilà. Et donc, moi je suis parti, j'étais vraiment tout jeune encore à Strasbourg, j'étais arrivé depuis peut-être moins d'une dizaine d'années, et je suis parti avec le Sismo pour l'installer. Et donc le point qui était visé, c'était le point qui s'appelle D47, c'est environ 100 km à l'intérieur. Et donc les gens qui m'ont emmené là-bas, c'est les gens qui étaient les spécialistes du RAID, qui avaient déjà emmené les glaciologues sur le site qui s'appelait à l'époque Domsé. Ça ne s'appelait pas encore Concordia, mais il n'y avait pas de base permanente. Et donc l'idée de faire une base permanente à Concordia était déjà dans l'air à la fin des années 80, mais il n'y avait pas de logistique du tout. Et donc moi j'avais profité en fait d'une première expérience du RAID pour essayer de baliser le début du chemin vers la future Concordia. Et donc moi j'ai été déposé finalement à 100 km de la côte avec une caravane et un collègue qui avait hiverné à Dumont-Durville pendant l'année précédente. Le premier jour, on avait 2 ou 3 glaciologues avec nous pour faire le trou. Et ensuite, on a été tout seul pendant encore 3-4 jours. Alors, je ne sais pas s'il y a des images pour montrer un peu comment ça se passait. Malheureusement, j'ai que ça. En fait, tout était manuel. Hein, donc, faire le trou de 30 mètres, on avait un carottier
Et il fallait le tourner à la main et sortir les carottes de glace au fur et à mesure. Ensuite, descendre le sismo avec son câble dans le trou, ça c'était encore... il fallait tout faire à la main et ça n'a pas l'air, mais un sismo au bout de 30 mètres de câble, ça finit par être lourd à la fin. Et surtout, il fallait tester tout ce matériel alors qu'on n'était que 2 finalement sur le site et avec très peu, enfin disons, pas du tout de moyens de communication. Et il s'est trouvé qu'une fois le sismo installé sur le site, il ne marchait pas du tout comme prévu. Et moi, j'étais pas assez expérimenté pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas. En fait, il s'est avéré, après avoir fait une communication compliquée avec Daniel Roulant à Strasbourg, que son diagnostic, avec ce que je lui ai raconté, alors la liaison radio, il faut quand même que je vous dise comment ça se passait. Il y a donc quelqu'un du RAID qui est venu jusqu'à là où on était, qui a établi une liaison BLU avec Dumont-d'Urville. Donc les liaisons BLU, c'est des liaisons qui ont une sonorité métallique, hein, on ne comprend pas toujours tout. Et de Dumont-d'Urville, c'était retransmis quelque part en France, je ne sais pas exactement où, et je ne me souviens plus par quel système. Et ensuite, en France, il y avait une ligne téléphonique qui était impliquée aussi. Donc il y avait un certain délai. Et donc pour expliquer le problème, avoir le diagnostic, ça a mis une bonne demi-heure. Mais ça a été finalement ce qui a permis de faire marcher la station. Donc, puisqu'on est là pour raconter des anecdotes amusantes, le fin mot de l'histoire, c'est qu'entre la préparation de la mission, où tout marchait bien à Strasbourg, c'était nickel, tout marchait bien, et une fois arrivé là-bas, ça ne marchait pas, et la raison, c'est que la connectique avait changé entre le prototype qu'on nous avait donné pour préparer la mission et l'instrument réel qui avait été livré. Les broches qui étaient utilisées pour connecter le sismo n'étaient pas les mêmes que celles prévues. Et donc le sismo se trouvait totalement en l'air et donc ne répondait pas. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, la station a fini par bien marcher, donc il y avait du signal, ça répondait comme un sismo, c'était vraiment bien. Et donc on a laissé la station en place et on est reparti par le RAID jusqu'à Dumont-d'Urville en espérant que le système Argos marche. Et donc là encore, comme il n'y avait pas beaucoup d'octets, il y avait un système très pensé pour sélectionner les signaux intéressants. Donc ce qui était prévu, c'était d'échantillonner, enfin il y avait un petit buffer, un détecteur, et quand on avait du signal, il était prévu que s'il était plus gros que ceux qui étaient encore dans la mémoire, on enlevait le plus petit événement qui avait été enregistré, on mettait le plus gros qu'on venait d'avoir à la place. Et simplement, celui qui a implémenté l'algorithme dans le système, il a fait quelque chose avec un mauvais signe quelque part, et ce qu'on gardait, c'était le plus petit. On a eu 3 événements, puis après, ça n'a plus bougé. Voilà. Donc c'était beaucoup d'efforts pour un résultat pas très glorieux, mais finalement, c'était quand même une bonne expérience. C'est ce qui m'a permis finalement d'avoir un peu de confiance pour démarrer le projet Concordia quelques années plus tard. Donc, il s'est écoulé une bonne dizaine d'années finalement entre cette expérience d'un sismo courte période à 100 km de la côte et le démarrage de Concordia à 1000 km de la côte. Alors pour Concordia, moi j'ai beaucoup managé, mais il y a des gens qui ont fait beaucoup plus de terrain que moi qui vont raconter des anecdotes plus intéressantes. J'ajoute quand même une dernière chose, c'est que pour aller du Dumont-d'Urville à Concordia, ça s'est fait dans des engins à chenilles qui s'appelaient des Wesel et qui dataient de la dernière guerre mondiale. Et donc ça se conduisait comme des chars, il y avait une manette pour freiner la chenille gauche, une manette pour freiner la chenille droite, et puis on mettait tout en avant pour accélérer, tout en arrière pour s'arrêter. Et donc moi ce qui m'avait étonné, c'est qu'on partait évidemment plein sud, et on voyageait la nuit, alors ça je ne sais plus trop pourquoi, je pense que c'était pour des raisons de météo, et à cette latitude, quand on voyage aux alentours du 31 décembre plein sud, on a le soleil en face, au ras de l'horizon, et c'est vraiment la seule fois de ma vie que j'ai pris un coup de soleil à minuit, le 31 décembre. À quelle vitesse voyagez-vous dans le rêve? À quelle vitesse? Alors on a fait les 100 km en une douzaine d'heures, donc 8 km/h. Et combien de litres au 100?
Alors, je ne peux pas te donner le chiffre, mais je sais qu'on avait une grosse vache en caoutchouc avec de l'essence dedans. Et aussi, ce que j'avais trouvé remarquable, c'est que ces engins-là tombaient tout le temps en panne, mais vraiment très très souvent. Et les gens du raid, ils allaient toucher les écrous, les vis, tout ça en acier qui était à des températures très froides. Ils se prenaient des flots d'essence sur les mains et ça avait l'air de ne pas leur faire grand-chose. Ça m'avait vraiment étonné parce que c'était vraiment très très froid. Alors je ne sais pas à qui je passe le relais. Juste pour répondre à la question, alors c'est des chiffres peut-être d'une dizaine d'années. Sur 100% du carburant qui arrive à Dumont-d'Urville, donc il y a un tiers pour Dumont-d'Urville pour l'hiver, il y a un tiers pour Domcé et un tiers pour les raids. Ça donne une idée des consommations. Et du coup, une fois sur place, pour l'installation, c'est peut-être Maxime peut-être qui peut en parler. Comment ça se passe là-bas? Tu veux dire l'installation de la station en 2000 quoi. Comment on vit à Concordia? Ah, comment on vit à Concordia? Alors on voit les deux tours là sur le CCD, donc c'est deux tours comme ça, tout est alimenté par des génératrices, c'est chauffé, le confort est très très bon, on mange bien. Mais voilà, c'est dehors, il fait très froid et surtout le pire des problèmes, je pense, c'est on est en altitude, donc la pression atmosphérique est de l'ordre de 600 millibars. Et donc en fait, le premier problème en arrivant là-bas, c'est souvent le mal des montagnes. Il faut une bonne semaine ou quelques jours d'adaptation avant de faire des interventions trop physiques, parce que c'est vraiment difficile. Et puis la deuxième chose, c'est que mine de rien, dans ces conditions-là où il fait extrêmement froid et l'air est très sec, la pose dessèche, tout se dessèche, on respire pas bien. Et en fait, même si au bout d'un moment on se sent adapté, il n'empêche qu'au bout d'un mois ou et demi ou 2 mois, on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que le personnel est souvent très lessivé et lessivé. Fatigué. Il y a une fatigue long terme qui s'installe et c'est quand même un endroit où il faut faire très attention à soi, prendre le temps de se reposer. Et sur le matériel? Le matériel, disons, moi je me dis maintenant, si ça marche à Concordia, c'est que ça marchera ailleurs. Alors c'est pas forcément le même problème qu'en France ou dans d'autres endroits, parce que encore une fois c'est très sec, donc tout ce qui est humidité, on n'a pas de problème. Mais mine de rien, par exemple, la pression atmosphérique fait qu'il y a très peu de convection autour de l'électronique. Et donc, mine de rien, ça peut vite surchauffer. C'est des détails comme ça auxquels on ne pense pas au début, mais qui sont là. Et, donc voilà, il faut vraiment avoir une certaine expérience de comment ça se passe sur place pour petit à petit comprendre les pannes. Pour ajouter une anecdote qui répond à la question de Jean-Marie, c'est que moi, ce que je retiens de Concordia, c'est qu'il y a beaucoup d'électronique avec beaucoup de connectiques, des cosses serrées avec des écrous, et qu'au cours d'un hivernage, les écrous se desserrent tout seuls, avec les variations thermiques, là, et on retrouve les connexions complètement desserrées quand on y va à la campagne d'été. Ouais, tout à fait. C'est la première chose que je fais, moi, quand j'arrive sur place, je resserre tout. Et puis après, parce que c'est quelque chose, même les connecteurs circulaires, militaires, avec des piles pour arrêter tout ça, ça se dessert quand même. Et quand on a terminé une journée de travail comme ça, ou plusieurs jours de travail, comment on s'occupe? Est-ce que vous avez des occupations? Il y a un très bon exemple. Alors ça, c'est peut-être précisément ce qu'il ne faut pas faire. On s'occupe le dimanche. Alors, le rythme de travail, on travaille le samedi, parce que l'oisiveté n'est pas forcément recommandée. Mais voilà, il y a des activités le dimanche, parfois sportives, et ça peut ruiner encore plus. C'est pas forcément une bonne idée. Mais il y a des initiatives comme ça, il y a souvent des matchs de sport qui sont organisés. C'est très festif aussi, quand même. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut quand même sur place, il y a une vidéothèque et puis une bibliothèque bien fournie. Bon voilà, c'est vrai que sur place, au bout de quelques jours, on tourne un peu en rond, ça c'est certain. Mais quand même, c'est un endroit où on a accès à tous les corps de métier, il y a plein de gens, il y a plein de programmes scientifiques, et bon, il y a vraiment de quoi s'occuper. Et je pense que faire le tour de tous les gens qui sont sur place, c'est déjà une activité saine et intéressante. Des animaux Ah là, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a aucun animal. Une fois, j'ai vu un oiseau, mais...
Tu donnes pas cher. Je peux compléter un tout petit peu sur ce sujet-là. Quand j'étais à D47, donc j'étais à 100 km de la côte, j'ai vu passer un manchot, manchot empereur, je crois, qui allait plein sud, tout seul. Il marchait pas à pas. Je ne sais pas jusqu'où il est allé, mais visiblement il était perdu. Jean-Yves, je crois que tu as quelque chose à dire là-dessus aussi. D'animal, j'en ai vu qu'un seul, c'est dans Maxime confirmera, il y a des tentes, il y a la base qui est constituée de 2 tours, et autour il y a des tentes. Et quand ils ont construit la base, les tentes c'était où ils vivaient, enfin il y avait des cuisines, etc. Et sur une des, au campement d'été, il y a une limace qui a dû sortir d'une laitue et qui doit faire à peu près 75 cm, elle est congelée, en haut ça fait des années. Personne ne l'a enlevée, elle est toujours là. C'est la seule question que j'ai eue. Je l'ai jamais vue. Tu l'as jamais vue? Non, c'est peut-être ça, les nuisibles qui peuvent être importés avec les aliments, mais non, il n'y a vraiment aucun animal. Et alors on voit sur les photos du milieu là que tu m'as montré cet après-midi, la cabane elle est hors de la neige et puis après elle est dans la neige. Alors là, il y a la photo de droite, c'est plus maintenant, l'état actuel. Le shelter a été installé en 2007. Pardon, 2003, excuse-moi, oui. 2003, et la trappe, donc sur la photo juste à droite, on a dû rajouter une trappe pour pouvoir avoir un accès par-dessus au jour d'aujourd'hui, parce que la neige s'accumule. C'est pas vraiment des précipitations, mais c'est dès qu'il y a un coup de vent, en fait la congère se forme autour du seul obstacle qui est là. Et donc du coup maintenant le shelter il se matérialise par une espèce de dôme de 50 mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Et voilà, si on ne met pas les piquets de repérage autour, on ne retrouve pas le shelter. Donc c'est pour ça qu'il y a la deuxième version qui est le shelter sur pilotis, la petite photo à droite qui est très récente, qui a été construit en 2019. Donc l'Institut polaire nous a mis un abri sur pilotis pour éviter ce problème, ou en tout cas le limiter et puis espérer tenir plus que 10-15 ans. Quoi. Donc, du coup la neige passe dessous et ne s'accumule pas. Voilà, c'est ça l'idée, quand il y a un coup de vent, la neige passe dessous, et il n'y a pas, ou en tout cas beaucoup moins d'accumulation, c'est plus facile à évacuer dans la campagne d'été. Je voudrais en profiter pour rendre hommage au travail qui a été fait par Jacques Burdin entre 1998 et la prise de relais par Maxime, parce que c'est lui qui s'est coltiné toutes les manips de terrain, qui a géré l'implantation de la première station, et qui est en particulier de ce shelter qu'on voit là, le déneigement dans les campagnes suivantes. Enfin, il a vraiment fait un boulot remarquable, ce qui a permis finalement à la station de perdurer, puisque finalement, on ne s'est pas découragé puisque ça marchait quand même. Donc, merci à lui, il est disparu maintenant. Alors c'est la première version de la cave, là, on la visualise sur la photo en bas à droite, c'est un conteneur dont des parois ont été découpées de façon à pouvoir creuser une niche directement dans la neige. Et donc pareil, c'est Jacques Burdin qui avait supervisé tout ça. Et donc maintenant, ce conteneur, il est à 12 mètres de profondeur, plus 1 ou 2 mètres maintenant. Donc voilà, c'était toute. Je pense que c'est des campagnes d'été qui ont été intenses pour lui. C'est lui qui a géré ce chantier de A à Z. Et cette station tourne encore. C'est assez remarquable ce chantier, dans ces conditions en plus. Merci, je vous propose qu'on parle d'un sujet qui a été tout au long de l'histoire de Geoscope assez important, puisque c'est le sujet du temps réel. Donc on a déjà un petit peu parlé aujourd'hui du Minitel et des différentes façons d'acheminer des données. Donc moi j'aime beaucoup ces photos-là, de voir un Minitel, donc la photo de gauche je crois que c'est à WFM. Hein. Oui, c'est à WFM. Et comme la station est hébergée par les MIT, on avait quand même eu un certain succès avec notre Minitel, parce que les Américains, ils ne s'imaginaient pas que ça puisse exister. Alors, pour compliquer la situation, pour faire des économies, on n'avait pas de ce qu'on appelait le terminal principal. Enfin, je ne vais pas raconter la technique. C'est-à-dire que si vous faisiez une belle connerie à l'installation, on ne pouvait pas reprendre la main parce qu'on n'avait pas de terminal. Et ça a failli arriver une fois quand j'y étais. Hein. Mais ce Minitel, donc, il servait pour faire des manips, changer à l'heure, changer la cartouche, tout ce qu'il pouvait y avoir à faire avec un petit menu. Mais donc, je l'avais programmé. La prise de ligne et tout ça, on l'avait fait à deux, avec
quelqu'un qui n'est pas là, mais la transmission des données, ben, je l'avais inventée. Hein, appel automatique, enfin maintenant ça paraît évident, mais ça n'était pas les codes. Et ma grosse peur que j'ai eue pendant tout le temps, c'était que malgré toutes les précautions, s'il y avait une coupure, enfin comment vous dire, le drame qui peut arriver dans une centrale nucléaire, c'est-à-dire que ça coupe des deux côtés, les calculateurs tombent en panne des deux côtés, et rien n'aurait coupé. Et le budget qu'on avait alloué aux transmissions, il était cuit. Ça s'est jamais arrivé, mais je me vois une fois en vacances chez ma sœur dans la Côte d'Azur, j'appelais tous les matins Saint-Sauveur pour être sûr que ça ne n'est pas occupé. Voilà. Voilà ce que c'est que la confiance professionnelle mal placée. Parce qu'on se détruit un peu quand même à ce petit jeu-là. Et alors, des Minitel comme ça pour faire le temps réel, ils ont duré combien de temps? Combien de temps ça a fonctionné? En fait, ce qui s'est passé après, il a existé des modems. Là, les vitesses, c'était dans un sens, je ne m'en rappelle même plus, 30, 300 mots. Alors, on voyait les caractères passer quand on appelait, c'était rigolo, quoi. Ok, tac, tac, on passait les données. Saint-Maur a quitté, puis on appelait dans la nuit les stations les unes après les autres. Et ça coûtait une fortune, des liaisons avec Hawaï, le Japon. Moi, ça m'impressionnait, hein, parce que je suis économe en plus, tout l'argent qu'on met là-dedans. Et après, on mettait les données en forme et on les envoyait à l'IPG. C'était le travail de Saint-Maur. Il y avait des complémentaires, donc voilà, c'était comme ça que ça marchait. Donc petit à petit, on a remplacé par des modems. Il y en avait dans combien de stations de Minitel? Ben, les premières, il faudrait que j'ai le plan. On a dû l'installer à Westford, en Chine, ben, forcément 88. Ben, voilà. En Chine, c'était 88. On était toujours avec le Minitel. Vous savez, c'est peut-être dans les années 90 qu'on est passé à autre chose, mais bon, il faudrait que je remémore mes souvenirs. Mais bon, ça s'est fait dans la continuité, on a modernisé petit à petit. On en a trouvé un au Mexique. C'est vrai? Oui. Avant, ils l'avaient projeté? Non. On avait en Guyane aussi. Ah oui, d'accord. Bon, donc sur cette slide, j'ai mis quelques exemples des différents systèmes qui ont succédé à ça. Et j'aimerais que vous nous racontiez aussi un petit peu comment vous faisiez avec les données, parce que une fois que les données sont produites, elles arrivent par des moyens qui des fois m'ont complètement surpris, carrément des CD sous le manteau ou des choses comme ça. Il y a toutes ces différentes technologies et comment ça a impacté votre travail sur les données? Peut-être Constanza, tu peux nous dire un mot ou discuter avec Daniel et Armel qui... Je suis arrivée plus tard que ça. Non. Ça c'est facile. Tu as peut-être connu quand même Constanza les disques optiques numériques. Oui, mais c'est pas nous qui les recevons. Oui, c'est Nico Romain qui recevait mais ce que j'avais dit. Et après, il avait un accès, il y avait déjà une base de données, donc il avait l'accès pour insérer les données. Mais oui. Après, en 2004, on a installé le premier sexcomp pour distribuer les données, mais on avait déjà des SSV par exemple. Vous avez déjà des connexions. Oui, je voulais préciser quelque chose qui n'a jamais été dit, c'est que, enfin, je ne sais pas, il ne faut peut-être pas le dire, mais qu'on avait une collaboration avec le CEA et qu'on était un peu, comment dire, une tête chercheuse. Enfin bon, ils savaient qu'en Chine, et avec des rabats, et comme ils faisaient des tirs, là, ils testaient encore des bombes atomiques. Et ben, quand ils en ont fait une, ils sont à la table. Daniel s'est enregistré et filmé pour Donc ils vont pas dire? Non, ils vont pas dire. Non, mais de toute façon, ça n'a pas eu de conséquences, mais quand même, ça n'avait pas déclenché. Donc, on voyait un petit pet sur le LP, on ne risquait pas d'en faire quelque chose. Mais je vois un Chinois qui rit, c'est pas mon signe, hein, c'est quelque chose qui ne va pas. Il est arrivé dans la pièce, un de nos collègues, j'avais déjà mis la cartouche dans mon sac, et ben j'ai été obligée de la redonner. Voilà. Et, ça je vais le dire, voilà, Barbara, tu dois le savoir, quand il y a eu un tir en Hyderabad, ils nous ont coupé la liaison modem. Et ils ont enlevé, j'avais fait des fichiers, là c'est un disque optique de 6 heures, avec une antenne, c'était des blocs, je me rappelle, de 5 minutes, et ils ont enlevé le fichier. Et comme ça n'avait pas été recomprimé, moi je l'avais travaillé sur les octets, hein, octet par octet, j'ai exploré le disque, il y avait un mot-clé toutes les 5 minutes, j'ai retrouvé facilement, je l'ai reconstitué. Donc j'ai trahi les nos collègues, ils s'en fichaient, mais si ça était remonté à leur niveau, et c'est partout aux États-Unis, je n'ai même pas su qui c'est qui l'avait utilisé. C'est à cause de ça qu'on a coupé
Et dans les... Mais maintenant, la station d'Hyderabad, il y a le sismomètre est toujours là, au fond du puits, là, et il n'y a pas d'enregistrement. Ah, mais c'est dommage. Et on a essayé, enfin, beaucoup de gens ont essayé de la remettre en route. Oui. Mais c'est peut-être lié au régime politique. Hein. Oui. Quand je vous dis que tout ce qu'il y a... Il y a eu le temps réel pendant 1 ou 2 mois quand même. Et après, on a reçu un email et il disait à haut niveau, on lui a demandé de couper, donc ils ont vraiment éteint la station. Daniel, à Bouchy aussi, il y avait le problème de temps en temps, il y avait plus de données, il faut le récupérer parce qu'il faut le dire. Oui, mais il n'y avait pas de transmission. On fait la collaboration avec l'UCA, je me rappelle avec Geoscope, on allait comment il s'appelle là où il y a un grand centre du CA, et ça se négociait avec des responsables qui allaient, un qui allait à Vienne, vous voyez, c'était pas des exécutants comme moi. Hein. Et dans les terres australes, Jean-Yves, c'est quoi le domaine des données Sur les terres australes, on avait des Q41 là, les citrouilles comme à gauche. Et donc c'était des cartouches de DAT. Et donc en gros, alors elles arrivaient quand le bateau passe, ils envoyaient les cartouches qui étaient enregistrées. On les recevait des fois 4 mois, 1 an plus tard. Donc c'était une notion du temps réel un peu particulière. Ça pouvait être du temps réel, ça dépend de l'échelle. Et je sais qu'il y a un essai qui avait été fait à Amsterdam, Louis confirme, c'était du VSAT. Non. Je sais pas, là je... Inmarsat. Donc ça a été un essai, et le système n'a pas raccroché. Ça comptait combien de la minute? 60 francs la minute. Donc on a sorti le défibrillateur quand il a eu la facture. Donc ça a été arrêté aussi sec. Tu confirmes? C'était Iris qui avait fourni la valise. Non, c'est bon. Tu peux parler. Oui, c'était Iris qui avait fourni la valise. Et on l'avait installé donc à Amsterdam. Ça a fonctionné à peu près, peut-être 1 année, mais avec plusieurs interruptions. C'était pas du temps réel, on interrogeait sur besoin. S'il y avait un événement, on faisait un appel téléphonique, on ramenait les données. Mais ça a duré 1 année. La valise, elle est au sous-sol de Strasbourg, si tu en as besoin. Mais on a payé combien au final? Non, puisque tu me tires les verres. Lorsqu'on a reçu la valise, on l'a essayé depuis mon bureau et le toit de l'IPG. Et un jour à midi, elle est restée en connexion 1 heure. Et j'ai dû ensuite pleurer le fournisseur pour lui expliquer qu'on était en train de faire des tests et qu'on venait de faire une grosse bêtise et que la facture allait être salée. Et ça a été, l'ardoise a été effacée. Voilà. Alors une fois que ces cartouches arrivaient à Strasbourg, à Armel, comment ça se passe pour qu'elles arrivent jusqu'au centre de données chez Gonsanza? Nous, on réceptionnait donc les données au bout de 3 mois à 1 an, et elles arrivaient bien sûr tout en bloc, donc on avait nos piles de cartouches DAT, puis on les passait les unes derrière les autres dans nos lecteurs DAT, et puis on passait les moulinettes de vérification dessus. Et on refaisait des cartouches qu'on renvoyait après à Nicole, de façon à ce qu'elle les intègre après dans la base de données Geoscope. Donc c'était long, fastidieux et très très long. Et ensuite, pour la distribution de ces données, là on voit un prototype du site web. Et avant le web et la FDSL, comment ça se passait quand on va pour distribuer les données? Il n'y avait pas des CD qui étaient envoyés, des choses comme ça? Oui, c'est ça. On enregistrait les CD et puis les gens ils envoyaient aux gens qui demandaient. Au début, c'était des bandes magnétiques, des night tractés. Et donc ça, les CD, ça a été abandonné quand? Ça a dû être abandonné en 1999. À peu près quand la base était prête, parce qu'ils ont dû tout traiter, retraiter les données pour créer un système d'information avec une base de données. Ça a été très long quand je suis arrivée, il y avait encore des traitements de données pour mettre en forme et les distribuer. Oui, c'était pas tout distribué en même temps. En fait, ça a pris longtemps de tout intégrer. Ça a pris des années, je sais pas, 3 ou 4 ans. À tout refaire. C'est des choses, je crois, qui arrivent encore de temps en temps quand il y a des gros changements. Oui, parfois.
trouverai très peu. Les gens, je vous laisse commenter le titre et nous raconter cette aventure. Saint-Paul, c'est tout un poème. Saint-Paul, c'est un ancien volcan qui est effondré et qui est classé en fait dans la réserve intégrale, réserve naturelle intégrale des terres australes et antarctiques. Et donc en fait, les accès sont extrêmement réglementés et extrêmement compliqués à avoir. Et en fait, le mode de débarquement, ce n'est pas l'hélicoptère comme dans toutes les autres bases des TAF, c'est le Zodiac. Donc, selon la mer qu'on a au début d'hiver, quand on passe au mois d'avril, ça peut être parfois assez folklorique. Donc, les quatre premières photos en bas, c'était il y a quelques années, ça devait être en 2010. Les lames en fait étaient tellement grosses que même au large, en fait, à chaque fois que le Zodiac approchait, en fait, le bateau se remplissait d'eau, donc il fallait aller purger le Zodiac. Donc on a fait un tour, on faisait un tour, on vidait le Zodiac, et on était incapable de se rapprocher du bateau. Le seul moyen de descendre et de monter du bateau sur le Zodiac, c'est l'échelle de corde que vous voyez légèrement sur la photo de droite en bas. Et donc en fait, quand il y a vraiment trop de houle, l'échelle de corde elle est 2 mètres au-dessus du Zodiac, il faut attendre que la lame elle arrive, que le Zodiac monte avec la lame, qu'on attrape l'échelle de corde et qu'on monte dedans. Et quand on se fait saucer, lessivé par les vagues, ça peut durer très longtemps. Donc là, au bout de 2h30, ils en ont eu un peu marre, ils ont changé l'orientation du bateau, ils ont bougé le Zodiac et puis on a fini un jour par réussir à remonter. Et toutes les autres photos, c'est une autre expérience qu'on a vécue avec Jory. On était tous les deux sur le Zodiac. Donc la photo de droite, c'était au départ. Donc les descentes par l'échelle de corde, c'est parfois un peu folklorique parce que avec la lame, quand les lames elles arrivent, le Zodiac monte et c'est le moment où il faut qu'on lâche l'échelle de corde pour arriver dans le Zodiac. Parfois ça se passe bien, puis parfois ça se passe un peu plus mal. Il y a des arrivées comme sur cette photo-là où c'est un peu plus dangereux, c'est un peu plus épique. Et puis cette fois-là, lors d'une des dernières missions, on devait aller installer une station, la nouvelle station à Saint-Paul. Et puis on monte dans le Zodiac, on s'en va tranquillement. Et puis en fait, il y a une lame qui arrive. Et en gros, une lame qui a fait 5 ou 6 mètres de haut, et puis qui a renversé le Zodiac au large. Donc on était tous à l'eau. 3/4 d'heure avant la tombée de la nuit, pas d'autres Zodiac à bord pour venir nous chercher et les lames qui passaient et qui nous ont mis une première fois à l'eau. Il y a deux gus qui ont décidé de jouer le triathlon et de rentrer à la nage sur la plage, donc c'est Jean-Yves et moi. Et puis les autres en fait ont décidé de rester sur le Zodiac. Donc le Zodiac était retourné. Il remontait sur le Zodiac, une lame arrivait, il se retournait, il remontait sur le Zodiac, il rebelote jusqu'à ce qu'il fasse nuit et jusqu'à ce qu'il décide finalement d'aller se cracher sur la plage. Donc le lendemain matin, il y avait une épave et un Zodiac sur une plage et qui est reparti avec l'hélicoptère. Donc c'est la première fois que nous avons eu droit à l'hélicoptère sur Saint-Paul. Et vous avez passé la nuit où du coup? Alors, à Saint-Paul, il y a une cabane qui sert en cas de problème, s'il y a un problème sur un des voiliers ou autre. Et qui sert aussi, qui appartient au TAF et qui sert aussi quand ils font du montage d'oiseaux. Et c'est dans la cabane qu'on devait installer le sismo. Le sismo historique, il était sur le flanc et là on avait démantelé la station 2 ans avant et on l'a réinstallé en bas. Et donc on a dormi en bas, il y a quelques couchages et en fait l'hélico nous a juste largué, nous avait largué en fait le matériel avant, donc on avait des sacs de couchage, de la bouffe. Et le matériel, donc à 11h du soir, on a quand même installé le sismo. Bravo. Pour la petite histoire, alors tous les gens qui sont ici connaissent bien l'administration française. Donc je ne vous fais pas un dessin, on était en accident de travail et c'est censé arriver, donc je vous laisse deviner le reste. Donc j'ai pas de moyen de communication, rien. Le médecin qui a signé un arrêt de travail, enfin un accident de travail, c'était assez flou. Donc les choses sont arrivées par téléx, fait à la main, et puis c'est devenu très compliqué après, ça s'est résolu. Vous avez été blessé? Alors
Alors moi j'ai pris un coup dans la nuque, Armel avait pris un coup dans la nuque. Bon ça c'était le retournement du Zodiac. Je crois qu'elle s'est fracassée après dans les rochers. Alors c'est bourré d'otaries, ça on le voit pas. Alors donc quand vous arrivez, c'est parmi les otaries, puis ça, Jean-Marie confirme, ça peut mordre. C'est très territorial. Et je sais même plus c'est quoi la question. Il y a eu des doigts, Ah oui, il y a eu un doigt de cassé, et puis un mec avait l'arcade sourcilière à l'arrivée qui s'est heurté dans un rocher. Quoi. Et là, on voit le moment où vous êtes tombé à l'eau, exactement. Alors si tu regardes, il y a le Zodiac, alors c'est l'image, la troisième image en partant de la gauche. Non, c'est tu. Ouais, c'est ici, là. C'est là. Donc tu vois la hauteur du... on va appeler ça une plage, quoi, que les grains soient assez gros. Et si on regarde l'image à gauche, elle est complètement, on voit plus du tout. En fait, ça donne une idée de la hauteur des vagues. Quoi. Et en fait, il va passer par-dessus la digue. En fait, le bateau, il s'est fait prendre en arrière. On est passé à 90 degrés, on s'est retourné. Moi, je suis parti avant parce que quand j'ai vu que c'était à 90 degrés, je me suis dit, c'est pas la peine. Je sais pas pourquoi. Hein, il y en a qui m'ont dit, t'as bien fait, mais je sais rien. Ça s'est passé comme ça, c'est tout, j'ai pas réfléchi. Alors, ce soir, est-ce que vous en avez profité pour mettre un casier et récupérer des langoustes? Non, alors j'ai perdu mes lunettes, alors les prochains qui passent là-bas, si le notariat avec des lunettes, c'est un peu très sérieusement, et c'était pénible de régler un sismo sans lunettes. Enfin ça, c'est une autre histoire. On a tout vu passer, on a vu passer une rame, on a vu passer des bottes, on a vu passer un bidon, on a vu passer plein de choses en allant à terre pendant notre petite balade à la nage, mais on n'a pas vu les langoustes, on n'a pas eu le temps, on s'est fait un peu brasser quand même pour arriver, donc c'était un peu compliqué quand même. Alors j'ai une image, alors c'est histoire de dire qu'on est quand même pas, par rapport aux otaries, je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Donc on arrive sur le bord, donc il y a du sac, du ressac, etc. Coup de bol, on arrive à accrocher un rocher, on est tout content, on commence à remonter. J'ai l'image d'une otarie qui est sortie de la flotte, mais à une vitesse. J'étais ridicule, quoi. C'est clac, 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 et puis elle est partie. Pas que des bestiaux. Il faut s'entraîner, c'est tout. Il faut s'entraîner. Dans l'entraînement. Moi, je vous propose d'aller peut-être sous des latitudes un peu plus chaudes. Alors, l'idée c'était aussi de montrer un peu les nouvelles stations qui ont été installées ces dernières années pour que tout le monde voit ce que ça cache. Donc, je vous propose de parler un peu de Ivy, qui est une station qu'on a installée au Groenland. Et je laisse Frédéric et Sébastien peut-être parler un petit peu de comment on va là-bas et qu'est-ce que ça implique. Bon, on peut peut-être. C'est parti. Sébastien. Juste petite historique de cette station, donc on ne cherchait pas forcément à mettre une station au Groenland et à une réunion AGE à San Francisco, je ne sais plus comment, avec Nicolas, on nous dit « Ah, il y a une réunion sur un projet qui s'appelle Lycène, venez, ça va être sympa ». Donc on a été à cette réunion, on a vu quelques coups, on a discuté avec des gens qui disaient « Voilà, on veut faire un nouveau réseau au Groenland et tout le monde participe, voilà, on peut participer à cet effort. Est-ce que vous voulez participer en tant que Geoscope à cette aventure ?» Et ben, on a dit oui, pourquoi pas. Est-ce que vous avez un site à nous proposer? Ils nous ont proposé le site de Ivitut avec 2T et 2U, 3T et 2U, quelque chose comme ça. Bref, et du coup, on arrive sur ce village qui est donc ce qu'on voit sur la droite, qui est un ancien village de mineurs. Et en fait, le lac qu'on voit donc sur la gauche de la grosse image à droite, c'était en fait une ancienne carrière de Nicolas, rappelle-moi. De cryolite, qui était donc un matériau qui servait à faire fondre l'aluminium moins chaud. C'est la température de fusion de l'aluminium. Voilà, c'est ça. Et donc à l'époque, il y avait une cave qui avait été créée pour faire des mesures sismiques qui avait été faite par Ingelman. Voilà, il y a, je sais pas, 70 ans. Et quand elle a installé cette station, la mine était en activité et il faisait péter la mine en permanence et elle en avait marre parce que le sismo vraiment était retourné tous les 2 jours. Le sismo avait décollé suite à un tir une fois et là alors on est tombé sur ces carnets qui disaient la prochaine fois que ça saute, j'arrête la station. Il y a eu un tir et du coup il a dit j'arrête la station et donc 50 ans après on revient dans cet ancien village qui a été complètement abandonné dans les années 80 je crois.
et plus du tout d'activité dans ce village. Par contre, il y avait une base militaire danoise qui était à 1,5 km, qui permettait d'avoir et de l'électricité et des télécoms et tout le confort moderne pour installer une station. Donc on était super contents, on a installé la station très facilement parce qu'on avait la base à côté, c'était génial. Sauf qu'on apprend 3 ans après que la base des Danois militaires ferme, c'est-à-dire plus d'électricité, plus de télécom, plus de rien, plus de confort, plus d'endroits pour dormir, plus de nourriture, plus rien. Et on se dit comment faire pour continuer cette station. Alors forcément on se dit peut-être des panneaux solaires, très bien. Quand on est au nord, il faut que les panneaux solaires visent au sud pour voir le soleil. Sauf qu'au sud, il y avait une montagne qui créait aussi un autre problème parce que pour faire de la communication par exemple avec des satellites, il faut aussi viser le sud. Donc autre problème, on ne peut pas viser le sud parce qu'il y a la montagne. Donc on est quand même parti sur l'idée de mettre des panneaux solaires et puis une liaison satellite, mais en la décalant, et donc il a fallu, donc on voit sur la photo en bas à gauche là, décaler les panneaux solaires de la montagne et installer ça comme on pouvait. Et donc on est parti en autonomie complète sur la base, et comme il n'y avait plus de militaires danois sur place, il a fallu qu'on trouve un moyen de s'y rendre. Et par des connaissances avec nos collègues danois, on a embarqué sur un bateau de guerre danois. Donc on voit, on est plutôt sur la gauche sur le pont du bateau. Donc on est parti sur, on a dû faire 24 heures de bateau militaire, et on a débarqué sur un bateau militaire avec tout le matériel. On est arrivé sur une sorte de plage, un peu comme disait Jean-Yves, avec au moins 1 tonne de batterie et peut-être 100 kg d'équipement pour vivre en autonomie complète dans ce village abandonné. Donc on a quand même eu la chance d'arriver à ouvrir des maisons qui est utilisée par les chasseurs locaux. Donc on n'avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de chauffage, mais on s'est débrouillé pour aller prendre l'eau à la rivière du Pin. On avait amené 2-3 réchauds, et donc on a installé la station en quelques jours. Alors tu allais prendre l'eau, je me souviens, au-dessus du site minier, parce qu'en dessous c'était complètement pollué avec tous les métaux lourds qu'on pouvait imaginer. Et ça, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ta casquette là? Ouais, moi je suis très sensible aux moustiques. Donc je pensais pas que au Groenland je trouverais des moustiques. Je crois que c'est le pire endroit de ma vie niveau moustiques. Parce que même avec la visite à la moustiquaire sur moi, ils arrivaient à me piquer à travers et c'était horrible. Je n'arrivais pas à travailler. Et bien sûr, on n'avait pas le confort parce qu'on est. Non, je ne dirais pas ça. Oui, t'avais la vache quand même. Alors après, on a la visite de quelques animaux locaux qui étaient les muskox, c'était une sorte de petits bisons, mais en fait, c'est des petites chèvres avec des grosses cornes qui passaient à travers le village abandonné, donc c'était assez intéressant. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut se balader dans le village abandonné, et la plupart des maisons sont ouvertes, donc on voit qu'un village abandonné depuis 40 ans avec un peu tout ce qui reste. Et il y avait des animaux sauvages, et donc on nous avait appris à tirer pour pouvoir se défendre, et donc on vivait avec la carabine avec nous pour nous défendre. Il peut y avoir des ours blancs qui peuvent attaquer. Bon, on peut aller vers des latitudes un peu plus chaudes. Je ne sais pas si vous voulez dire 2 mots sur Rocam. On a encore quelques minutes, 10-15 minutes, pour continuer à discuter. Donc, alors, il y a eu 2 installations sur l'île de Rodrigue qui est à l'est de Maurice. Donc la première station s'appelait Rodem. Et en fait, le site sur lequel a été créé un petit bâtiment, ça avait en fait pas très très performant au niveau de la qualité de données. Donc, quand on est parti là-bas pour regarder un peu comment était installée la station, là, on s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion pour essayer de trouver un nouveau site. Donc on s'est promené pendant quelques jours avec Fred pour explorer les cavernes et les grottes qu'il y avait au sud-ouest de l'île. Et on a finalement trouvé un site qui nous paraissait prometteur dans une réserve de tortues. Et voilà, on a installé finalement la station dans cette grotte naturelle, c'était assez incroyable. Je pense que c'était la station la plus sportive à installer, parce qu'il faut, on voit la photo en bas à droite où il faut vraiment ramper à 4 pattes et faire un peu d'escalade dans une grotte pour installer le sismo. On voit Fred en haut à droite là, sous les stalagmites, c'est un site assez magnifique. Et voilà, une expérience assez incroyable. Donc on a été, je suis 3 ou 4 fois sur le site, et qui vous avez visité le site du coup il y a quelques mois, c'est ça? Ok, là tu peux en parler. Les tortues ne sont pas gênantes. Pardon? Les tortues ne sont pas gênantes.
On a eu peur parce qu'on avait installé des panneaux solaires et en fait les tortues venaient se balader au niveau des panneaux solaires et c'est des tortues qui font jusqu'à 500 kg et on avait peur qu'elles viennent écraser les panneaux solaires avec leur poids pour voir ce qui se passait et bon, a priori rien, on n'a eu aucun problème à ce niveau-là. Par contre, comme on voit sur ce slide, c'est assez incroyable, mais il y a un nombre d'animaux incroyables sur les stations Geoscope qui ont plus ou moins créé des problèmes sur les données. Je me rappelle qu'une fois on a perdu le GPS à Djibouti parce qu'on n'avait pas imaginé que les singes allaient complètement arracher les antennes, les câbles. Il a fallu mettre des barbelés sur les installations à cause des singes qui arrachaient tout. Moi j'ai eu une aventure de calculateur qui était tombé en panne à Canberra. Calculateur en panne rapatrié, donc c'était des Hewlett Packard. Et puis il y avait une plaque à l'arrière, et puis on défaisait la plaque, et puis on mettait la carte mémoire, les cartes entrées-sorties. Et bien c'était une souris, on n'a jamais compris, qui était passée à travers 1 millimètre, qui avait fait pipi, et puis ça avait foutu en l'air, enfin bon, ça avait tout, ça avait grillé une souris, vraiment. Tu te rappelles, Michel? Alors peut-être que ça va rappeler quelque chose, mais nous quand on est arrivé à Saint-Sauveur plusieurs fois, on avait vu un loir qui était magnifique, qui avait une queue longue comme ça, qui aimait bien se chauffer sur le transfo à l'entrée du tunnel, et on l'a vu pendant 3-4 années, et il y a une année où la station s'est arrêtée, on arrive à l'entrée, on a ouvert le placard électrique, il était grillé sur le transfo. Donc c'est comme la souris australienne. Voilà, exactement. Donc pour terminer, effectivement, on s'est dit qu'on allait parler un peu des animaux dans les stations, donc j'ai préparé quelques slides, on a déjà un petit peu parlé, mais peut-être Michel, tu as quelques anecdotes aussi sur ça dans certains pays, parce que toi tu as la chance d'avoir vu quasiment toutes les stations, donc j'imagine que tu as vu aussi tous les animaux locaux. Merci. Bon, dans les anecdotes, il y a l'installation de la station de Djibouti, la première, dans la grotte, à GD, où on a transporté les sismomètres à Total. Voilà. Oui, mais on les a ramenés sur notre dos. J'en suis témoin. Ah bah oui, parce que la logistique n'avait pas prévu le retour, là. Oui. C'était lourd, hein. Eh ben oui, parce que bon, un sismomètre dans son emballage, ça pèse plusieurs dizaines de kilos. Hein. Voilà, bon. Sinon, bon, la photo de droite, c'est moi qui l'ai prise aussi, ça c'est en terrain de lit, c'est des manchots à l'île. En bas à gauche, je pense que c'est à Crozet, ça doit être la baie américaine. Et puis la quatrième, c'est pas moi qui l'ai prise. La quatrième, il y a un petit malentendu, il faut être honnête. Ça a été pris par nous, on était tous les deux à New Delhi, et en fait c'est à New Delhi. Enfin bon, c'est quand même indien. Donc le problème, c'est que c'est quand même l'écologie à 120% là, parce que la tondeuse est manuelle, tirée par la vache, et quand le sac est plein, on vide le sac, et puis la vache, elle mange l'air. On était témoins. C'était quand même chouette. Il faut avouer que ça, c'est efficace. Pas rapide, mais bon. Il me semble avoir entendu une histoire de fourmis qui grignotaient le sable sous les sismos et qui les faisaient pencher. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, c'est une histoire que j'ai entendue de Daniel Rouland, alors je ne sais pas si elle est vraie, hein. J'étais pas si à l'île de Pâques, il semblerait, hein. Peut-être que je n'avais roule. À l'île de Pâques, en plus? C'est ce que j'ai compris, hein. Il y avait toute une histoire de roi et de reine qu'il faut, même s'ils ont l'autorisation du Chili. Moi il m'avait raconté ça et qu'ils avaient des titres, enfin des choses assez incompréhensibles, des choses qui apparaissaient complètement aléatoires. Et quand ils sont allés sur place pour vraiment regarder, c'est les fourmis qui allaient tirer le sable sous les sismos, petit à petit ça se baissait, ça se baissait, ça se baissait. Bon, voilà des fourmis. Il y a eu un cas avec Alicia, je ne sais pas si à Kerguelen, on avait nettoyé un chargeur de batterie, et il y avait des crottes de souris dans le chargeur de batterie. Ça crée des crottes de souris, sauf que le trou il est grand, ça fait 5 mm. Une souris, 5 mm. Oui, mais nous on n'a jamais compris comment elles étaient rentrées dans le calculateur. C'est les araignées, c'est des cocopages qui ramènent les crottes et qui vont se réchauffer dans le truc et ramènent les crottes de souris. On a mis du temps à comprendre ça parce qu'on a trouvé quelques araignées. Jean-Yves, tu nous parlais de roi RN, c'est ça? De roi RN, moi j'ai compris. Roi RN.
Bah, je sais pas, moi j'ai jamais été à l'île de Pâques, soi-disant que si tu as l'autorisation, alors ça dépend du Chili, je crois, l'île de Pâques, hein, sauf erreur. Tu peux avoir tous les visas, tout ce que tu veux. Il faut que il y a un roi, une reine, je sais pas, c'est les ethnies locales, et si eux ne te donnent pas l'autorisation, de toute façon, tu fais rien. Alors peut-être que Nicolas peut nous parler de l'expérience de Futuna pour installer la station. Oui, je peux rapidement, parce que bon, on arrive Vas-y, à raconte. Oui, je vais finir avec Djibouti parce qu'il y a encore la photo. À la fin de l'installation de la station à Djibouti, on a fait un cadeau royal au personnel de l'observatoire. On leur a offert les cartons. Et les cartons, ils les donnent à manger à leurs chèvres. Voilà. C'est à Madrasat aussi. Ah oui, non, c'est à Djibouti. Moi, j'aurais encore une anecdote sur les conditions de logement à Djibouti qui étaient très particulières. J'y suis allée avec Michel en juillet 93, c'est vraiment le moment d'aller à Djibouti, même si on était à 900 mètres. Donc c'était un centre de repos de l'armée française. À l'époque, il y avait l'armée française partout à Djibouti. Hein. Quand on est à l'ancienne station, on est passé au milieu des militaires qui faisaient des essais de tir, il a fallu négocier pour passer. Bon, enfin, on était logés. D'un côté, il y avait la Légion qui démarrait à 5 h du matin, de l'autre côté, il y avait les commandos de marine, il y avait le prédicateur qui faisait la prière, donc tout ça, c'était pas très reposant. Hein. Alors, une dernière chose que je veux dire sur l'aspect émotionnel historique, c'est qu'à Hawaï, la station, elle est à Port-Harbor. C'est la grande île, c'est tout près. Et on nous a dit, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est sûrement vrai. Moi, je suis rentrée une fois avec GFK, c'est plein de margoulats, mais enfin, ils ne sont pas dangereux. Hein. Et bien, c'est des grandes caves dans lesquelles, qui avaient été creusées après la Port-Harbor, par les prisonniers pour mettre de l'armement à l'armée américaine, par les prisonniers japonais, parce que pendant la guerre, les Japonais qui étaient américains, on les a quand même un peu marqués. Donc c'était à cet endroit-là. Je trouve que c'est quand même touchant de savoir que... Voilà. Et après, l'armée avait plus besoin des caves, donc ils ont dû le céder au centre de tsunami, parce que c'était le centre de tsunami qui héberge Hawaï. Moi, ça m'a touché de savoir que c'était Pearl Harbor, c'était pas rien quand même dans l'histoire de l'humanité. Nicolas Leroy. C'est quand même étonnant qu'il les ait laissés à Hawaï. Attendez, parce qu'il les emmenait, sur le continent pour qu'ils soient le plus loin possible. J'ai pas fait de vérification historique, c'est ce que vous avez dit. Quand même un peu. Bon, au niveau timing, on arrive un peu à la fin de la session. On peut continuer à discuter autant que vous voulez, hein, pas de problème. Mais après, on a bientôt le repas qui va être servi avec une belle coupe de champagne vers 19 h. Voilà. Donc, enfin, on clôt, on continue un peu. Si vous avez des questions, d'ailleurs, on ne va pas forcément passer le micro parce qu'il y a eu un petit peu d'interaction. C'était pas forcément nécessaire, mais c'est peut-être le moment si vous avez des questions un petit peu sur ici derrière la station. Oui, vous avez des stations en Afrique et je me demande s'il y a des problèmes de sécurité, surtout à Tamanrasset ou en Cameroun. Là, ce serait intéressant peut-être, Michel, que tu nous racontes. Justement, j'avais préparé une slide sur Tamanrasset que j'ai passé un petit peu au début. Mais ça peut être intéressant d'avoir l'historique de la station du début au niveau des problèmes de sécurité. Enfin, peut-être qu'il n'y en avait pas au début, mais aujourd'hui il y en a effectivement. Non, le seul problème de sécurité que j'ai rencontré, c'est pour aller à Wuxi en Chine, où on passait un contrôle de police, on entrait dans une zone où, la première fois où on y allait, oui, et je pense qu'on n'était pas supposé rentrer sans autorisation. Mais l'histoire de Tamanrasset, d'abord l'histoire de Tamanrasset, elle commence avec l'IPG de Alger. Hein, il y avait un IPG à Alger. Et donc c'était l'observatoire d'Alger, de l'IPG d'Alger. Mais des problèmes de sécurité à Tamanrasset, non, j'en ai pas connu. Bon, après la situation s'est dégradée, mais les premières fois où je suis allé à Tamanrasset, il n'y avait pas de problème particulier. On était plutôt bien accueillis. Et on faisait presque partie de la famille. Hein.
Ok. 183. 17, c'est GFX. En bas à droite, c'est Taman Rasset. C'est Jean-François? Non. Ça fait? C'est Jean-François Fett, c'est dans la photo? Ça, c'est moi qui l'ai fait, oui. C'est le bâtiment central, mais ça, c'est là-haut, c'est pas Taman Rasset. Non, si c'est Taman Rasset. C'est Jean-François Fett. D'accord. En 1983. C'est pas l'observatoire. C'est la maison où on habitait. Mais en bas, c'est l'observatoire. Ouais, c'est l'observatoire, c'est le bâtiment central. C'est 1983, mais le matériel n'était pas arrivé, donc on a attendu 8 jours à Taman Rasset que le matériel arrive par la route. Nous, on était allés en avion. Et en fait, j'arrive pas à me rappeler bien parce que je pense que dès 84, c'était plus Jean-François Fels, je pense que c'est toi et JFK qui sont retournés là-bas. Dès 84, non? J'y suis retourné plusieurs fois après, d'abord avec Daniel Gilbert, à son arme, et ensuite avec Jean-François Karchevski, mais... Oui, voilà. Parce que là, c'est moi qui étais ça. C'est Jean-François Fels, là, c'est pas JFK. Oui, c'est lui qui l'a installé, Taman Rasset, avec toi. Oui, je sais. Alors, du coup, pour répondre à la question, peut-être vous pouvez, Sébastien et Fred, raconter votre mission en 2006. Ça avait un petit peu changé la situation déjà. Oh, au niveau sécurité, on a été escortés par les gendarmes algériens de l'aéroport à Taman Rasset. Et puis les militaires, ouais, et puis après, on s'est promené comme on voulait, on allait faire vraiment ce qu'on voulait, donc c'était juste, à mon avis, juste pour la forme. Ouais. Mais ouais, c'était encore très, on n'a eu aucun problème. On a été se promener, on a été à la Sacrème 24 heures. C'était vraiment une très très belle station, enfin, les environs étaient, puis les gens sur place étaient incroyables. Très accueillant. C'est ça, on a mangé du chameau sous toutes ses formes, et un jour j'ai posé la question, et de quoi vivent les chameaux? Et il nous disait, bah écoutez, on reçoit plein de matériel par carton, donc les chameaux ils mangent le carton. On mange les chameaux qui ont mangé le carton. Très bien. D'autres questions, ou sinon on va peut-être s'arrêter. Sinon, il y a la station rapide de Vorkuta. Ah oui. Ah oui. Et c'est une chaîne. La station qu'on n'a pas réussi à mettre avant. Ah bah Vorkuta, quand j'entends parler de moustiques, Moi aussi. je pense à toi. Oui. On a dégusté avec les moustiques à Vorkuta, mais on n'a pas installé de station. Mais c'était un point qu'on va voir ça. Je ne savais pas, c'était un point. C'est un goulag. Oui. C'est un goulag. Parce que c'est pareil, il y a des tirs nucléaires en Nouvelle-Zélande. Ah oui. C'est juste au sud de la Nouvelle-Zélande. Mais je ne sais pas s'il a été installé d'ailleurs à Vorkuta. Il n'a pas été installé. Il y avait des tirs nucléaires. C'est pour ça qu'elle n'a pas été installée. L'endroit qu'on avait trouvé, ils l'ont utilisé pour des courses fermières. Non, on a installé Semchan, mais je crois que Semchan est arrêté aussi. Hein. Oui. Ouais. Il y a toujours les SPSA là-bas. Ah bon, les SPSA, Alors Semchan, c'était le pilier était coulé dans le permafrost et la transpiration gelait sur les parois de la cave. La vapeur d'eau qu'on dégageait gelait sur les parois. On a essayé du temps de Nicolas de récupérer les SPSA, mais... C'est du vol. Donc c'est fini. J'ai d'autres questions, sinon je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va aller gentiment Une dernière anecdote, en Costa Rica, la station était en panne. En Costa Rica, la station était en panne, elle était installée dans un centre de récréation pour les jeunes. En fait, au bout d'un moment de réflexion, j'ai tiré sur les câbles. Il y avait, je sais pas, 250 mètres de câbles entre la station et l'enregistrement, mais il n'y avait plus de câbles. Le câble il était enfilé sur 2 mètres dans le tuyau et en fait il n'y avait plus de câble. Donc ça risquait pas de marcher, voilà. Et on a remballé. Ils avaient vendu le cuivre. Forcément ils savaient, hein, parce qu'il n'y avait pas eu d'effraction. Hein. Donc c'était. Bon, ça fait partie des déceptions un petit peu, parce que c'est des gens qui étaient sympas. Hein. Bon, merci à tous d'avoir participé à ça.